Com. I'm very excited to welcome you all today to the Madurai edition of the ET SME Regional Summit. Ladies and gentlemen, fasten your seat belts as we now arrive at the dynamic heartbeat of South India, known for its textile, automobile, rubber, chemical, and granite. A city where every corner narrates a tale of sleepless nights and fragrant flowers. We are delighted to have you here at the ET Make in India SME Regional Summit, Madurai edition. This is the first time ET is hosting the summit in Madurai, Tamil Nadu. Today, we are honored to welcome a distinguished panel of experts, industry leaders, and policymakers who will delve into the challenges and opportunities shaping the MSME ecosystem in and around Madurai. With that, I welcome Mr. Thalapathy Ji, MLA, Madurai North, Mr. S. Ganeshan, GM, District Industries Center, Madurai, Mr. Nagaraj Garla, Executive Director, IDBI Bank, Mr. S. Dinakar, General Manager, the New India Assurance Company Limited, panel members, speakers, ladies and gentlemen. I welcome you all to this summit, an economictimes.com initiative supported by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. I would also like to take this opportunity to thank our sponsors, IDBI Bank and the New India Assurance Company Limited. They have been big cheerleaders of the MSME sector and have been solid partners for us as we look to traverse 20 cities this year with the MSME Summit. We are here today as part of a series of on-ground events which encompasses travel across 13 states. Join us as we take Make in India from policy to practice, one region at a time. Madurai's magic is unveiled as a city that never sleeps, or Tunga Nagaram, as it is popularly called, on account of it being a major tourist destination, the vibrant culture it showcases, and the cultural significance that it is so synonymous with. Of course, there are many other titles that it is bestowed with. Often referred to as Athens of the East and Temple Town, Madurai shows off architectural grandeur, literary heritage, and a rich historical legacy which closely mirror Athens' position in ancient Greece. The overall city plan resembles a lotus with the temples at the center and heart of this bustling city. From an MSME standpoint, Madurai offers scope for all kinds of industries like automobile, chemical, agro-based, textile, logistics, information technology, and energy owing to its locational advantage and connectivity. Madurai, being one of the few rubber-growing areas in South India, also sees production of gloves, sporting goods, mats, other utility products, and automobile rubber components from rubber-based industries. One cannot, at this point, leave out mentioning the Madurai handloom sector, which is known for its distinct cotton and silk handloom products, especially the lightweight and vibrant Sungudi saris, which carry a GI tag. Characterized by the use of natural dyes and single dot patterns, the tradition is believed to have been brought to the region by Saurashtra weavers centuries ago. Speaking of GI tags, Madurai also has Madurai Malli, a specific type of jasmine which became the first flower in Tamil Nadu to receive this recognition in 2013. Known for its unique characteristics such as a heady fragrance, specific size and shape, and thicker petals, which are influenced by the soil and climate of the Madurai region, Madurai Malli's intense and unique scent is hard to forget, a fragrance that etches Madurai's memory in the mind forever. Perhaps a lesser-known element of Madurai are its thin-wall containers and notebooks, for which it is a top supplier to Tamil Nadu. With such diverse industries at the helm, Madurai presents a unique opportunity for MSMEs across sectors, with potential in a plethora of sectors to excel in. We at the Economic Times want to unravel more such stories
which can make everyone understand the perseverance of small businesses in the city. Our endeavor is to make more of such stories seen, heard, and spoken about. We are also keen to explore meaningful ways to incentivize small businesses to embed sustainability into their strategic roadmaps. In the 6th edition of the prestigious ET MSME Awards 2025, we called for registrations from MSMEs across diverse categories. The coveted awards program, which culminates in an on-ground event in February, celebrates the innovation, resilience, and excellence of India's top-performing MSMEs. To learn more about the awards or participation process, feel free to connect with our team during or after the event. Once again, I extend a warm welcome to each one of you. I look forward to connecting with many of you on the sidelines of the event. Thank you. And with that, we would like to start with our first session of the day, which is a fireside chat by Mr. Nagaraj Garla, Executive Director, IDBI Bank, who will discuss how IDBI Bank is spearheading MSME growth in India at large and in Madurai. Welcome, Mr. Garla. Can we have a round of applause for him? Hello. Good evening, Mr. Garla. Good evening. How is the Madurai heat treating you? Absolutely fine. Name itself is sweetness, so it has to be sweet. Great. Great. So I'll start with the questions right away, in which we will discuss about some of IDBI's strategic initiatives for MSMEs in this region. So first of all, southern Tamil Nadu, especially Madurai, Shivaganga, and Virudnagar, is commonly and synonymous with vibrant MSME clusters in textiles, food processing, and match industries. So how is IDBI tailoring its MSME strategy to support some of the unique needs of entrepreneurs in this region and helping them to scale sustainably? Very good question, Neha. See, unlike other states, historically, Tamil Nadu has been focusing on a balanced development. So different districts focusing on different things. So here also in and around Madurai, I think each district is specialized in something or other actually. So someone is very good in printing, some is very good in fibers, some is very good in home textiles, someone is very good in small engineering. So I think in and around a lot of each cluster is there, and each cluster requirements are different. So what we have done is for each cluster, whatever specific requirements are there, based on their requirements we have designed our products, and our presence is there in almost all places, and our pricing is very good. We have expanded and our reach is there, and some of existing branches have been converted into MSME branches. So everything is set to serve them, whether they are into manufacturing, they are into trading. Lot of traders are also there. So whether they have any company which are into manufacturing, or they are doing a trading, or they have a franchisees, or new businesses like startups or IT-enabled services. For everything, we have a products, and our dedicated team is there across all branches. So they will be in a position to meet all their requirements, whether it is a term loan or working capital, or you require a cash management services, or you require entire collection mechanism, or forex requirement, or if it is in currency management, especially times like this, currency management or how to manage a currency risk, that is very, very important, especially for MSMEs. So most of these places we have posted specialists. We will actually guide them to manage a currency risk associated with their business. So overall, I feel if you connect all dots,
whatever is required for MSMEs in southern part of the Tamil Nadu, we have everything, and we want to expand here because I strongly believe people here, they respect for relationships rather than the commercials. Of course, commercials are very, very important, but relationship is also very important. Once you establish a relationship, then generally they don't go unless you throw them out, then that is a different issue. But otherwise, I think relationship is very, very important. So we have posted very sophisticated officers here. We will actually talk to them in their own language, and they will help them to navigate entire process. Right, so a targeted approach and specialists who can understand the needs of the MSME customer more clearly. Okay, and if we talk from a broader vision, perspective of a broader vision, how is IDBI Bank aligning its MSME strategy with Tamil Nadu's goal of becoming a $1 trillion economy by 2030? Absolutely, state is aspiring to have a 1 trillion economy by 2030. MSME is undoubtedly very, very part of important component of contribution. Unlike other states, Tamil Nadu is already matured MSME player, and a lot of players, even within this city, many of MSMEs over a period of last 10 years, 20 years, have become a very large corporations actually. So today's context, actually maximum registrations of MSMEs are from Tamil Nadu. If you see pan-India, 15% in number is from Tamil Nadu. So I think MSMEs are going to play a very, very important role, and government, both central government, state government, either SITCO as well as DIC, all of them are playing very important role. As a banker also, we want to work very closely with all of them, and each cluster, almost like they have 118 clusters, which is not there in any state. So each cluster, all 118 clusters are with unique requirements. So our products have been designed in such a way to meet whatever requirements are there. Say for example, food processing industries, they require unique requirements. Say for example, I require money only 3 months or 4 months, when actually raw material is available. Remaining 8 months I don't require. So rather than focusing on a traditional method of lending, we focus on a cash flows also. So like this very simple example I have quoted, but I think for each industry there is a separate and specific requirements. So we focus on each cluster. We have designed products around them, whether it is a technology upgradation or you are focusing on a renewable energy. Especially Tamil Nadu is known for focusing on upgradation. So technology upgradation fund we have for textile companies, food processing industries, agriculture infrastructure fund, and all of you know MSME power cost is very important. Though state government has been giving at a concessional tariff, but still there are opportunities. You can make it virtually power cost zero by getting into renewable solar or wind. So for that actually we have been funding those requirements. So MSMEs continue to play very, very important role for Tamil Nadu economy, especially if you see startups also, today's context actually. Startups are virtually, this place 2022 now, almost startups have gone up almost like a 10x. So they were close to 76 in 2021. Today it is almost like a 760 from Madurai only. Like that, if you see entire Tamil Nadu as a whole, it is a third largest state in the country. So a lot of startups are getting created in and around Chennai as well as here. And 50% of them are women promoted actually. So I think startups, MSMEs, cluster approach, all these things together, I personally feel MSME contribution is going to be very, very significantly will go up. So in that transformation process of Tamil Nadu, we want to play a very active role. Actually we have been there in the system for very long, and we know people, we know state. So I think we want to be a dominant lender in the state. Right, as you said, and the MSME ecosystem here is all pervasive across diverse industries, some of which you mentioned. And as you said, some of the registrations are
the registrations are highest from Tamil Nadu, Right, MSME registrations. So, in fact, you were talking about women entrepreneurs, and my next question also is related to that. As we all know, the participation of women entrepreneurs in MSME sector is much higher in Tamil Nadu versus other states. So, they are also driving innovation in food, textiles, and services over here. What is IDBI Bank doing to support women-led MSMEs, and how do government schemes enhance this support? Actually, for women entrepreneurs, a lot of schemes are there from the central government also, as well as state government. State government is giving a capital subsidy also, 25%, and especially for women it is 30%. Even CGTMSC, which is available only 75%. State government is enhancing if unit is promoted by women entrepreneurs. So lot of such schemes are there, and most of the banks are giving a concessional rate of 25 to 50 bips if it is promoted by women. As well as I've already given a number, startups are almost like 50% of the startups, especially from Tamil Nadu, are promoted by women. Even in Madurai, almost like 55% of startups are promoted by women. So I think there's a change in the society. I think all of them are focusing, and they also want to give an equal contribution, if not more, like a men. So I personally feel they are better borrowers, and most of the cases NPS are very, very low when compared to this one. So as a bank, we would be more than happy to associate with women borrowers, and happy to support them in all endeavors, whether it is a franchisee business or a dealership, or running a small shop, or running any big MSME unit. Which will encourage the numbers further than even what the impressive percentage is right now in Tamil Nadu. Right, I would want to come a bit to the digital tools and how digital banking is transforming MSME financing. So how is IDBI helping small businesses in Madurai to adopt digital banking tools more effectively? See, whether we like or dislike, I think in ecosystem, in our society and our community, I think if you ask who is not having a smartphone here, I think no one will be there. So society and community at large, we have adopted IT, correct, digital adoption. So businesses cannot run without adopting a digital adoption. So for various things, actually, see, large corporations, absolutely there is no problem. They can spend money and they can adopt digital technologies. But the problem with regard to MSMEs, they cannot spend a lot of money on IT and digital enablers. So what we have designed is for MSMEs, so we have a unique products for them actually to adopt digital tools without spending a much time, energy. So it is readily available and very simple to use, like absolutely like your telephone. Say if you are running a garment factory, we have a simple product wherein actually you can open a current account, and actually we give a virtually like a credit card machine, then actually QR code. So whatever is required for running this one. So like that, if you are running a hospital, see, completely we have a product like a quick iPay, wherein actually we will be in a position to collect entire cash, everything. Virtually you need not maintain any accounts, even if you are running a school, hospital, say everything, no, we will pool entire using a digital tools. So our relationship managers and our branches will help them to adopt whatever latest digital tools which are available in the country, and we will navigate. We have a separate teams for adoption of digital tools only. So we help them to adopt whatever is happening in the country. Right, so making it easier for them, and you know, so lending is one portion. Yeah. So other portion is digital adoption, navigating them entire process. So for each industry, we have a designed completely new suite of products, wherein virtually I need not maintain anything. Say if I am running a school, virtually I need not maintain a cash counter. So whether parent is paying fees from some other city or from this city, or using their UPI or QR code, everything will be pooled, and at the end of the day, or even on a
within the day also, if they want to know how much collections I have received, how many are pending, which student has not paid, which student has paid, everything we can give complete database within no time. I think entire dashboard will be available with that. Right, so that obviously, that structured, organized approach makes it much easier for them to just Correct, absolutely. sift So through they all need the not data. spend money on those things, and they can focus on their business. Yeah. As a bank, we will be in a position to provide those things. And Right, and this brings me to the last question of the session. What are some of the key precautions that you think MSMEs should take while expanding their business in a volatile global trade environment? And some of the top do's and don'ts for MSMEs to scale operations in 2025 and beyond in Tamil Nadu? so during my entire journey, I think 30, 35 years, I spent a lot of time with MSME entrepreneurs, maybe close to 20, 25 years. I would have worked very closely with them. So this one is, if at all, based on my wisdom, what I would like to say is, I think financial discipline is very, very important. So whatever is not there, I think we cannot do. And most of the MSMEs, what I've seen is, they divert short-term funds into long-term funds. They feel entire cash is a cash, I can use it for business. So in any business, there are short-term sources as well as long-term sources. So short-term sources cannot be converted into long-term. See, for example, loan I have taken, which is for 1 year, I cannot use for purposes where I will get a cash after 5 years or 6 years. So if you convert short-term funds into long-term, then actually it creates a lot of financial indiscipline, and it creates a lot of work if finance is not managed well. So at the end of the day, I think Lakshmi is very important. So you have to manage that. Without that, actually nothing will happen. So financial discipline is very, very important, and short-term users ke liye you have to borrow short-term only. For long-term, if anything is there, capital expenditure is there, for that banks are willing to give a long-term loans. So for that, you should take only long-term loans. So that is very, very important. Second suggestion is, see, economy is growing. All of us are in the process of adopting digital technologies. So there is I think there is a lot of business if you adopt digital technologies and e-commerce. So it will open up many doors. I think most of us have a reluctant. So you know very well how business, I mean, you know Jepto, you know all these people, new age businesses have come out of digital technologies only. So it has become an imperative. So you cannot say, I will not adopt, I will sit like this only. Personally, we can have, I will not change, I will go with everything. But as far as business is concerned, I think we need to adopt this e-commerce, digital technologies, so that actually our business can keep growing. And networking is a third important thing, which is very, very important. I think visiting foreign countries, attending conferences like this. So it gives a lot of networking for them. So immediately, I think today if I am attending event, if you are expecting tomorrow something should come, I think that may not happen. But over a period of time, I think networking will help. And fourth one is, maybe I think you need to spend lot of energy with your people. I think we cannot ignore. I think they are the backbone of your business. Of course, I have seen here, most of them, they respect their employees, and there are many people, we have worked for them entire life for their companies. But still, I think we need to take care of your people. I think that is what is very important. So investments into them and allowing them to attend events like this will help. Actually, if you are empowering your people, I think they will empower your business. Right, so a lot of interesting and valid observations that you have made about the MSME sector in these tips also, because a lot of them maybe don't have that adaptability when it comes to shifting to another side. As you said, they have to be more open. Correct, And you know, evolve with the evolving times, and financial discipline and networking. So we are out of time, but thanks a lot for all these suggestions and all your insights on what IDBI Bank is doing to foster the MSME ecosystem. Thanks. Thank you. Thanks a lot for your time. I would like to congratulate Economic Times for arranging an event here.
is a fantastic, actually they are spending a lot of time. For MSME solutions, I think you cannot have a national solution. I think Economic Times has taken a special initiative to come, and they are visiting all cities, and we are also very happy to associate with them for the event. And it is the same from our side also. We are also happy to associate with you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Gala. Thank you, Neha. We have amongst us our special guest for today, Thiru Talapati ji, MLA Madurai North. Sir, I invite you on the stage, and please come and deliver the keynote address. Please come, sir. பேரன்பிற்குரிய மேக் இன் இந்தியாவுடைய சார்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொண்டு உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் இந்த மதுரை வடக்கு தொகுதியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளபதி ஆகிய நான் என்னை கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக இதிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார்கள். அந்த வகையிலே அவர்களுக்கு என்னுடைய இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொதுவாக தமிழ்நாட்டிலே இந்த தொழிற்பேட்டைகள் சிறு குறு தொழில்கள் என்பது இன்றைக்கு பல நகரங்களிலே மிக அருமையாக நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக நமது மதுரை மாநகரிலே கப்பலூர் தொழிற்பேட்டை என்பது 1970ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த மாண்புமிகு தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 ஏக்கர் உள்ள அந்த தொழிற்பேட்டை இன்றைக்கு அங்கே ஒரு 5000 பேர் தினந்தோறும் காலையிலே வேலைக்கு போய் வரக்கூடிய நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். நல்ல பல தொழிற்சாலைகள் இன்றைக்கு அங்கே உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன. இது சாதாரணமாக ஒரு 50-60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பிக்கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள், அதோடு நூற்பாலை என்பது நமது தமிழ்நாட்டிலே மிக அதிகமாக இருந்தது. அந்த காலப்போக்கிலே அது நலிவடைந்ததற்கு பிறகு இது போன்ற இந்த சிட்கோவின் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய தொழிற்பேட்டைகளின் காரணமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மிக முன்னணி மாநிலமாக திகழ்கிறது என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்வதிலே பெருமை அடைகிறேன். புதியதாக தொழிற்பேட்டைகள் துவங்கக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உண்டு மதுரை ஆகிய ஒரு 10 மாவட்டங்களிலே 387 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலே 697 ஏக்கர் 17 சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் 14 மாவட்டங்களிலே 543 ஏக்கர் பரப்பளவிலே 419 கோடி மதிப்பிலே 16 தொழிற்பேட்டைகள் உருவாக்க இருக்கிறார்கள். இப்படி இன்றைக்கு தமிழக அரசு முதலீடுடன் தொடங்கப்பட்ட பல நிறுவனங்கள் 68 நிறுவனங்களிலே 554 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலே முதலீடு பெற்று இன்றைக்கு 1000க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கே வேலை வாய்ப்பினை பெற்று வருகிறார்கள். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சிக்காக திருநெல்வேலி, சேலம், மதுரை என்ற ஒரு 10 மாவட்டங்களிலே புதிதாக தொழில் மையங்கள் தொடங்கப்பட இருக்கிறது. அதுவும் 387 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலே 17 சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகள் தொடங்கப்பட இருக்கிறது. இப்படி தமிழ்நாட்டிலே பல இடங்களிலே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு புதியதாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 இடங்களிலே அதற்கான தொழிற்பேட்டைகள் துவங்குவதற்காக அரசு முனைப்போடு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு 10 வகையான மானிய திட்டங்கள், குறிப்பாக முதலீட்டு மானியம், மின் மானியம், ஊதிய பட்டியல் மானியம் உள்ளிட்ட 10 வகையான மானிய திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 4 ஆண்டுகளிலே 20,474 நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 1,449 கோடி ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. வேளாண் விளைபொருளுக்கு நல்ல விலை கிடைத்திட தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
புதிய தொழில் முனைவர்கள் 10 ஆண்டுகளாக 55,230 தொழில் முனைவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு 4.5 ஆண்டுகளில் 2,133 கோடி மானியத்துடன் ரூபாய் 5,490 கோடியே வங்கிக் கடனுதவி வழங்கப்பட்டு 66,000 இளைஞர்கள் தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட விவரங்களை நமது மாண்புமிகு அந்த சிறு குறு தொழிலினுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அன்பரசன் அவர்கள் எனக்கு விளக்கமளித்திருக்கிறார்கள். அவரும் இந்த தொழில் முனைவர்களே நிறைய உதவி செய்வதற்காக தொழில் துவங்குவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குவதற்கு தமிழக அரசு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Talapati ji, for your insights and setting the stage for an evening of high engagement, knowledge, and networking. Next up is a panel on the topic, how the government and its policies combine to enable MSMEs in Madurai. Please put your hands together as I welcome on stage Thiru S. Ganesan. I hope I got that right. I'm trying to add as much Tamil, little Tamil I can. General Manager, District Industry Center, Madurai. Thiru R. Senthil Kumar, Senior Branch Manager, NSIC, Madurai. To host this conversation, may I request Stephen, Editor, Tamil Samyam. Sir, please come. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். மதுரைனாலே வந்து நம்ம தூங்கா நகரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். மதுரையை பொறுத்தவரையில் ஒரு 32,500 MSME ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூனிட்ஸ் மட்டுமே இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு மதுரை எப்படி ஒரு வாய்ப்பு தரக்கூடிய நகரமாக இருக்குது சார்? மதுரையை பொறுத்தவரை வந்து சென்டர் ஃபார் 10 districts ஆஃப் சதர்ன். மதுரையை பொறுத்தவரை வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் அதிகமாக உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. அதே மாதிரி நிறைய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு ஏரியா, ப்ளஸ் அக்ரோ பேஸ்டு அக்ரோன் ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து அக்ரோ பேஸ்ட் என்டர்பிரைஸ் நிறையா வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஏற்கனவே இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ரைஸ் மில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 60 ரைஸ் மில்ஸ் மேலே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து நிறையா மாவு பொருட்கள் தயாரித்து வந்து கேரளாவுக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. மதுரை இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ரப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஆட்டோமொபைல் காம்பவுண்ட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 5 parts வந்து ஃப்ரம் மதுரைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரப்பர் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க மதுரையை பொறுத்தளவில். அதாவது ஸ்ப்ரிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க, ஆயில் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மதுரையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறையா ஸ்கோப். இப்போ வந்து நம்ம மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வந்து $1 trillion பொருளாதாரத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். 2030 வரணும் அப்படின்னு அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மாண்புமிகு தமிழக சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் இப்போ கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் இப்போ மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொன்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் யங் என்டர்பிரினர்ஸை வந்து நிறைய உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மகிட்டே வந்து பார்த்தா ஏறத்தாழ ஒரு 6 ஸ்கீம் இருக்குது. அதில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மட்டும் 4 ஸ்கீம் ஃபார் MSME செக்டர்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நியூ என்டர்பிரினர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரினர் அவனை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் சப்போர்ட்டிங் சம்மூவ். சார், இப்போ நம்ம MSME பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம். NSICயோடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்ன, அவங்க என்ன இந்த வகையில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தொழில் முனைவோர்களுக்கு? சார், ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் பை தி எக்கனாமிக் டைம்ஸ். ஸோ இங்கே NSIC மட்டும் இல்லாது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இங்கே இப்போ பிரதானமாக இருக்கிறது வந்து மாவட்ட தொழில் மையம்.
த்ரூ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் மூலிமா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதோட ஜாயிண்ட் அசோசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாமே தெரியும். மடிஷியா இஸ் பிளேயிங் எ வெரி க்ரூஷியல் ரோல் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி MSMEs. இதில் NSIC பார்த்தீங்கன்னா NSIC பார்ட் ரோல். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வந்து ப்ரிடாமினெட்லி முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங் ஹப்பாக தான் இருந்தது. இப்போ ரீசெண்ட் ஒரு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் கன்வெர்ட்டிங் இன் டு தி மேனுஃபேக்சரிங் ஹப். எஸ்பெஷலி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ நாட் ஒன்லி ட்ரேடிங் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக இங்கே உள்ள TNU மதுரை இங்கே தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மேபிஃப்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அதில் நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தான். ஸோ இங்கே மதுரையிலேருந்து ட்ரேடிங் சென்டர்லேருந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்லேருந்து மதுரை வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடிங் ஹப்பாகவே வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து NSICயோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து ஃபினான்சிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஈவன் அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து வேரியஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸ்லாம் த்ரூ டெண்டர் மூலிமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் மட்டும் இல்லாத ஈவன் டைனி என்டர்பிரைசஸ் கூட டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெண்டரில் உள்ள EMD எக்ஸம்ஷனுக்கும் எங்கள்கிட்ட செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஃபண்டிங்கும் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதுவும் இல்லாது இப்போ ஒரு சில யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஃபேர்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெர்மனியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்களேன், ஒரு 9 square meter ஸ்டாலில் இட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் 5 to 6 lakhs. அதில் வந்து NSIC வந்து ஒரு சப்சிடி, இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சப்சிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 99%. ஒரு SC/ST ஆண்டர்பிரினர் பார்த்தீங்கன்னா we are providing up to 90% சப்சிடி. அந்த சப்சிடி போக நியர்லி ஒரு 5,000 மட்டுமே அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே உள்ள மதுரை உள்ள ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து பட்டிங்கை வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டே லான்ச் பண்ணது ஜெர்மனியில் பண்ணி இன்றைக்கி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு மதுரையோட ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேஜர் வெல்கம். இது வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் வந்து நிறையா இருக்குது. ப்ரிடாமினெட்லி பார்த்தீங்கன்னா DEC வந்து இஸ் கிவிங் எ மேஜர் சப்போர்ட் இன் அசோசியேஷன் வித் தி மடிஷியா அண்ட் என்டையர் தி டீம். சார், இப்போ மதுரையை பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்து மாமதுரைன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை இது எல்லாமே உள்ளடக்கியதாக ஒரு காலத்தில் இருந்தது. முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சின்ன பொருள் வாங்கணுன்னாலும் மதுரைக்கு வந்து தான் வாங்கிட்டு போகணும், அந்த மாதிரியான சூழல். இன்றைக்கி MSME பற்றி பேசும்போது அவுட் சைடு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஓசூருக்கு பிறகு தாங்க மதுரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டு யூ அக்ரி? சார், இது நீங்கள் சொன்னது வந்து உண்மை தான். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி மதுரை வந்து ப்ரிடாமினெட்லி இட் வாஸ் ட்ரேட் ஓரியன்ட் முன்னாடி ஒரு 10 years பிஃபோர். நீங்கள் சொல்கிறது இன்னும் மறக்க முடியாத உண்மை தான். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கோயம்புத்தூர், ஹொசூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஹப், இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப். இப்போ முன்னாடி வந்து ஒரு மணி இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப் இல்லாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் அங்கே வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிஸ்னஸ் டிஃபென்ஸ் காரிடரே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து செட்டப் ஆகிட்டு இருக்குது. பட் மதுரை இந்த லாஸ்ட் 15 yearsஸாக டெவலப் பண்ணியிருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மதுரை சுற்றி உள்ள 15 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இங்கே சொன்ன மாதிரி தேனி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் மாவட்டம்ல இன்னும் வந்து மதுரையிலேருந்து தான் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. மேஜரான ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸு, ட்ரேடிங், ஈவன் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையாவே இருக்குது. இப்போ நம்ம மினிஸ்டர் MLA சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன் அண்ட் அரௌண்ட் மதுரை வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்ஸ் இப்போ கப்பலூர் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ திருச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய வந்து சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி தூத்துக்குடி ஹைவேல இன்னுமே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ ரீசெண்ட் நம்மளாம் எதிர்பார்க்காதது ஒன்று, இப்போ தூத்துக்குடி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வின்ஃபாஸ்ட்னு ஒரு கார் கம்பெனியும் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அதுவும் பார்த்தோம்னா ஒரு EV மேனுஃபேக்சரே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்டில் வர்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான். எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு வந்து இன்னுமே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. இன்னொன்று அரௌண்ட் மதுரை வந்து இன்னுமே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும். சார், இப்போ என்ன சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸும் சார்? இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து ஸ்கில் லேபர்ஸ் இருக்காங்க. குறிப்பாக வந்து நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் ஆகி வெளியே வரக்கூடிய மாணவர்களை பார்க்க முடியுது. குறிப்பாக மதுரை இந்த சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து US, UK, ஆஸ்திரேலியாவில் போய் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக நிறைய பேர் வந்து ஸ்கேலப் ஆகிறத பார்க்க முடியுது. இங்கே வந்து நம்ம மதுரையை பொறுத்தவரையில் என்ன சேலஞ்சஸாக இருக்குது? ஏன் வந்து நம்மளால் வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஓசூருக்கு நிகராக நம்ம ஏன் வர முடியலை? என்ன சேலஞ்சஸ்? ஆக்சுவலாக இது வந்து டயர் 2 சிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டயர் 2 சிட்டியில் இப்போ வந்து IT பார்க்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம மாண்புமிகு முதல்வர் அறிவிக்கப்பட்டு அது இப்போ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வரையில் வந்து இங்கே டயர் 2 சிட்டியில் வந்து சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு என்டர்பிரைஸ் இப்போ நிறையா கேண்டிடேட்ஸ் விரும்புகிறாங்க. ஏன்னா சேலரி வந்து இப்போ சேலரி பெர்க்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் MSMEன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டட் வித் ஸ்மால் பட் க்ரோத் இஸ் மோர். பட் அந்த மாதிரி யாரும் வந்து விரும்புறதில்லை. எடுத்தோடனே வந்து எனக்கு வந்து சேலரி வந்து மோர் தேன் எக்ஸ்பெக்ட் சம் அமௌண்ட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒர்க்கு அதுக்கு எதாவில் ஒர்க் லோடும் இருக்கும்.
ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாரில் வந்து சேலரி கம்மியாக இருக்கிறனால அந்த மற்ற பக்கம் போயிட்டுருக்காங்க. பட் கிராஜுவலாக வளரையில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டார் வந்து கிவ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தம். வளர்ச்சிக்கு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒர்க்கராக இருக்கிற நாளைக்கு 2 செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி தான் வந்து நிறைய எஸ்டேட்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, சென்னை பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 51 எஸ்டேட்டுன்னா அந்த 51 எஸ்டேட்டில் இருக்கிற முன்னாடியெல்லாம் ஸ்மால் மீடியம் மைக்ரோ என்டர்பிரைஸாக இருந்தது. இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தா இங்கே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அதிகமாக வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து மூவ் ஆகி பார்த்து டிஸ்ட்ரிக் போகிற மாதிரி போகல. இப்போ திருவள்ளூர் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக் வளருது. சென்னை பேஸ்டாக இருக்கிறனால வந்து சென்னை வந்து பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒசூர் வந்து நியர்பை பெங்களூர். ஸோ அந்த மாதிரி வரையில் மெட்ரோபாலிட்டன் இண்டஸ்ட்ரி ஊர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உள்ள இண்டஸ்ட்ரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது, நிறைய மார்க்கெட் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மதுரையை பொறுத்தவரை வந்து அக்ரோ பேஸ்டு மதுரையை சுற்றி உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க. நியர்லி 70% பீப்புளை வந்து விவசாயம் பார்த்தவங்க தான். இப்போ தான் கிராஜுவலி மைக்ரேட்டிங் டு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் அண்ட் அதர் செக்டார். ஸோ அதனால் வந்து கிராஜுவலி நவ் இட் இஸ் பிக்கிங் அப். எவரிபடி இஸ் ரியலைசிங் டு ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ அதனால் வந்து இனிமேல் வந்து க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ் Tier 2 cities and Tier 3 cities. சார், இப்போ கோவிட்டுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும், நம்மளே வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிறைய இளைஞர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக மாறுவதை நம்ம பார்க்க முடியுது. இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் என்எஸ்ஐசியில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஐடியாஸோடு உங்கள்கிட்ட வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. என்னென்ன மாதிரியான ஐடியாஸோட இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ஐடியா பிச் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரியான உதவிகள் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க, அதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? சார், இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேஜர் இப்போ உள்ள ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிறத விட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறையாவே இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. அதில் நிறையா கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நிறையா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்ருக்காங்க. அக்ரோ பேஸ்ட் ஏன்னா மதுரை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் தான் நிறையா. அந்த அக்ரோலேருந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு இப்போ சொர்க்கமோ மெய்ஸோ இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மா கல்டிவேட் பண்ணி அப்படியே தான் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிக் பேஸ்ட் இப்போ வந்து மில்லட் பேஸ்ட் பிஸ்கட், மில்லட் பேஸ்ட் ஃப்ளார், மில்லட் பேஸ்ட் ரெடி டு ஈட் பிஸ்கட்ஸ், ரெடி டு ஈட் ஃபுட்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இன் அண்ட் அரௌண்ட் மதுரை வந்து நிறையா டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய வந்து என்எஸ்சிசி வந்து அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே மதுரை பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஆஃபீஸ் வந்து இங்கே நம்ம தேனி மெயின் ரோடில் இருக்குது. மதுரையிலேருந்து ஒரு 18 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து மதுரையிலேருந்து தான் கேட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மதுரை பிரான்ச்சிலேருந்து தான் கேட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் மெயின் சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போது புது பெட்டிங் ஆண்டர்பிரினர் வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது மாவட்ட தொழில் மையமில் போய் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க, உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் இப்போ என்எஸ்சிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 18 பேங்க்ஸோட வி ஹேவ் அன் MOU, நேஷ்னல் லெவல் MOU. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இப்போ வந்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க்ஸோட இருக்குது, ப்ரைவேட் பேங்க்ஸோட இருக்குது, ஷெட்யூல் பேங்க்ஸோட MOU வந்து வச்சுருக்கோம். அந்த MOU வச்சுருக்கனால இப்போ பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர் கூப்பிட்டு அந்த பேங்க்கரோட வந்து 1-to-1 டிஸ்கஷனுக்கு அலாங் வித் பேப்பர்ஸ், என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் என்ன வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு இனிஷியல் ஃபண்டிங் சப்போர்ட் என்ன இருக்குது, ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் மாதிரியே பண்ணி கொண்டு வர சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச்சரும் பேங்கர் டு பேங்கர் 1-to-1 உட்கார வச்சுட்டு ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது, வயபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஒரு டவுன் த லைன் ஒரு 5 years டைமில் அவரால் வந்து எவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியும், ஒரு 1 year டைமில் எவ்வளோ ஸ்கேலப் பண்ண முடியும், எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ண முடியும், அதுலேருந்து எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பேங்கர்கிட்ட உட்கார வச்சனால இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இப்போ பேங்கர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. வித் கொலாட்ரல் இருக்குது, வித்தவுட் கொலாட்ரல் இருக்குது, CGTMSC ஸ்கீம் இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லெவலில் இருக்குது. அதில் க்ரூஷியல் ரோல் வந்து டிஐசி இஸ் பிளேயிங் வெரி குட் ரோல். இப்போ இங்கே மதுரை டிஐசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சாரை போய் பார்க்க சொன்னீங்கன்னா அக்ராஸ் த டேபிள் இஸ் டீலிங். ஸோ இதில் வந்து பெரிய கைத்தட்டல் வந்து GMDIC சாருக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ அது அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து மடிஷியா வந்து தே ஆர் பிளேயிங் வெரி க்ரூஷியல் ரோல். இங்கே என்எஸ்சிசி வந்து இந்த MOU சைன் பண்ணியிருக்கனால இங்கே உள்ள பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாத எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்குமே நிறையா அங்கே சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நாங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ட்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நியூ ஆண்டர்பிரினரும் சரி, எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர் செக்டர் அக்ராஸ் வேரியஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே டேரெக்டாக 10 crores வரைக்கும் ஃபண்டிங் சப்போர்ட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒன்லி ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒருத்தர் வராருன்னா இப்போ பிஸ்கட் மேனுஃபேக்சரே பண்ணுறாருன்னு வச்சுங்களேன், அவருக்கு வந்து நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ டிஃபென்ஸ் செக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆர்கானிக் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் டு மில்லட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே என்கொயரிஸ் இருக்குது. அந்த என்கொயரிஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு என்எஸ்சிசியில் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது, சிங்கிள் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கீம்னு. அதில் இப்போ என்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனி நேஷனல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டெண்டர் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வாங்கிக்கலாம். இஎம்டியை வந்து இட் இஸ் பீங் 100% பேவர், அதாவது ஏர்னஸ் மணி டெபாசிட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் 10% ஆஃப் டெண்டர் ஆஃப் தி அந்த டெண்டர் வேல்யூ வந்து இஎம்டியாக பே பண்ணணும். இப்போ நிறைய வளர்ந்துருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர் வந்து ஈஸியாக கட்டிட்டு போயிடுவாங்க. வேற பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி ஃபேஸிங் எ பாட்டில் நெக். ஸோ என்எஸ்சிசி சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் டெண்டர்ஸ்க்கும் அவங்க இஎம்டி எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்லை, எஸ்பெஷலி ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ். அதுலேயும் ஒரு சில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ்லாம் என்எஸ்சிசி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் அவங்களும் ஒரு வேலிட் வெண்டராகவே கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து திஸ் எஸ்பிஆர்எஸ் ஸ்கீம் வந்து ரொம்பவே ப்ரிடாமினென்ட்டாக ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு சில ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் அ செப்பரேட் எம்ஏயு. இப்போ அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், இப்போ ஃபேப்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வாங்குறதுக்கு ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டடோட அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வாங்குறதுக்கு எம்ஏ வச்சுருக்கோம். அப்போ சிபிசிஎலோட பார்த்தீங்கன்னா பேராஃபின் வேக்ஸ் வாங்குறதுக்கு இந்த மதுரை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து வேக்ஸ் கேண்டில் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க, மெழுகு உற்பத்தியாளர்கள். அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சிசிலேருந்து தான் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக மந்த் வைஸ் வந்து வி ஆர் நியர்லி சப்போர்ட்டிங் ஒரு 50 கேண்டில் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு வந்து இங்கேருந்து மெழுகுவோட ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் வி ஹேவ் அ செப்பரேட் குடோன். அந்த குடோன்லேருந்து 1 டன் கேட்டாலும் சரி, இல்லை அரை டன்ஸ் கேட்டாலும் சரி, 1/4 டன் கேட்டாலும் கூட மார்க்கெட் ப்ரைஸஸை விட எங்கிட்ட வந்து ஒரு 20% வந்து கம்மியாக இருக்கும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இப்போ அலுமினியம்லாம் வாங்குறாங்கன்னா அலுமினியம் வந்து பெர் டன்னுக்கு வந்து வி ஆர் கிவிங் அப் டு 5,000 rupees டிஸ்கவுண்ட். திஸ் யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் வித் எனி பிளேயர். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ பை விச் வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் தி லாட் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஸ். சார், இப்போ மதுரையை பொறுத்தவரையில் தூங்கா நகரம் மட்டும் இல்லை, அது ஒரு தொழில் நகரமும் கூட. இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவர்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து தொழில் செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க. அவங்க தாத்தா அப்பா, அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன் வந்து அதோடைய நீட்சியாக வந்து தொழில்கள் பண்ணுறாங்க. இப்போ இவங்களை பொறுத்தவரையில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு போதுமான ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்றது இருக்கா அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸை பொறுத்தவரையில் நிறையா ஸ்கீம் சொல்கிறீங்களா, அது பற்றியான விழிப்புணர்வு இருக்கா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. அதே மாதிரி புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு போதுமான விழிப்புணர்வை கொடுக்குறீங்களா, சரியான ரீச் அவுட் அப்படின்றது இருக்கா? இந்த கேள்விகள்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்குது. நான் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோட பண்ணும்போது அது நல்ல ரீச் இருந்தது. அது கீழே கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து யூடியூப் வீடியோவில் சொல்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் இது மாதிரி வீடியோவில் சொல்கிறாங்க, பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக அது நடக்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான விமர்சனங்களையும் பார்க்க முடியுது. இப்போ அவங்களை எப்படி நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃப்யூச்சரில்? இல்லை சார், நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நிதர்சனமான உண்மை தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் திங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டேரெக்டாக வந்து மிடில் மேன் இல்லாமல் டேரெக்டாக வந்து அந்த ஆஃபீஸில் வந்து உட்காரணும். இப்போ நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போகிறாங்க, ஒரு 4-5 பேர் ஒப்பீனியன் கேட்குறாங்க, டேரெக்டாக வந்து ரீச் அவுட் பண்ணுறதில்ல, மிடில் மேன் மூலியமாக தான் நிறைய பேர் வந்து வராங்க. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர், இப்போ நான் எந்த ஸ்டேஜ் போனாலும் எங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எங்களோட கொலீக்ஸ் போனாலும் எங்களோட மொபைல் நம்பரை ஷேர் பண்ணிடுவோம், டேரெக்டாக வேறு யார்ட்டுமே கொடுக்குறதில்ல. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லிடுங்க சார்னு சொல்லிடுவோம். ஈவன் இப்போ என்எஸ்சிசியை பொறுத்த மட்டும் என்எஸ்சிசியும் சரி டிஎஸ்சியும் சரி அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முதற்கண்டு வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் சார். இது நீங்கள் பிலீவ் பண்ண மாட்டீங்க, எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஒருத்தர் வந்தால் கூட வி ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம். எங்கள் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் தான் இருக்கும். இப்போ யாரோட ஆப்ஷன்ஸில் யார் இருந்தாலும் சரி, என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணாலும் சரி, அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எதர் மேனுவலாக ஃபில் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ணுறாலும் சரி, அவரை உட்கார வச்சு ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு தான் அந்த ஒரு கஸ்டமரை வந்து என்எஸ்சிசி ஆஃபீஸ்க்கோ சரி, இல்லை டிஎஃப்சி ஆஃபீஸாலும் சரி, இல்லை வேறு சப்போர்ட் வேணுனாலும் மடிஷியாக இருந்தாலும் சரி, வி ஆர் கிவிங் தி மதுரையை பொறுத்த மட்டும் வி ஆர் கிவிங் 100% சப்போர்ட். ஒரு இன்னும் சொல்ல போகிறோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கூட கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா மீடியா வந்து இப்போ யூடியூப்பில் எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மை இருக்குன்னு தெரியல, பட் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிதர்சனமான உண்மை வந்து தெரியும் சார். ஏன்னா ரேதர் தான் இப்போ லேண்ட்லைன் கூட நான் கொடுக்குறதில்ல, லேண்ட்லைன் கண்டிப்பாக இருக்குது. அவங்க ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்காண்டி எங்கள் மொபைலே கொடுத்துட்றோம். ஸ்டார்டிங் எனி டைம் பிட்வீன் 9:30 to 6 o'clock வரைக்கும் எங்களுக்கு டவுட் கேட்கலாம். ஈவன் ஒரு சில நேரம் 7-8 வரைக்கும் கூட கால்ஸ் வருது. அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே கோரி வந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து சாரியும் நான் மீட் பண்ணுவேன். அக்ராஸ் த டேபிள் எங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. என்எஸ்சிசி சப்போர்ட் வேணும்னா அவங்களும் எங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. ஸோ இங்கே உள்ள ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாமே கோஆப்ரேட்டாக தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் சார். ஒரு நிமிஷம். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக வந்து வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் க்ளோஸ் அசோசியேட் வித் மலேசியா.
ஸோ மடிச்சரவில் எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மை நம்பர் இஸ் வித் ஆல் எவ்ரி ஒன், எல்லாத்தையும் இருக்கும். நான் சார் சொன்ன மாதிரி தான், எந்த மீட்டிங் போனாலும் ஐ வில் கிவ் மை நம்பர். என்னை நேரடியாக கான்டாக்ட் பண்ணி ஒரு நம்பர் கொடுத்து வருவேன். ஐ ஆம் அவைலபிள் ஃப்ரம் மார்னிங் 9 o'clock to till night 9 o'clock. So I am answering. You can verify with Malaysia people. Even if they call by night 10 o'clock, I am ready to answer. Because I will be going for bed by 11 o'clock. So I will be answering all the questions people asking. Every time I am ready to answer. So அந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். மடிஷாவில் வந்து மோட்டிவேஷன் கேம் நடத்துவோம். அவங்க நடத்துகிற எல்லா மோட்டிவேஷன் கேம்லையும் ஜிஎம் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். உங்களுடைய நம்பர்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ கீழே நம்ம கொடுத்துடலாம் சார். ஐ திங்க் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ்பெஷலி எம்எஸ்எம்இயை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம்னு நினைக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்களுக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் சார். வி ஆர் டூயிங் ஃபார் 4 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். யூஏஜிபின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. 15 lakhs வரைக்கும் லோன் அவைல் பண்ணலாம். 8th பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது. அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன்லேயே ஃபைல் பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டில் இருந்து மணி ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வெப்சைட் வந்து msmeonline.tn.gov.in இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ் யூஐஇஜிபி 15 lakhs வரைக்கும் ஃபார் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு லோன் அவைல் பண்ணலாம். அதுக்கு 8th பாஸ் பண்ணி தான் போதுமானது. வயது வந்து 18 வயதுலேருந்து 55 வயது வரையில் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி. ஓசி ஆண்கள் தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்கீமை அவைல் பண்ணிக்கலாம். நியூ பட்டிங் என்டர்பிரனர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க இந்த ஸ்கீமை பயன்படுத்திக்கலாம். இதில் வந்து மேக்ஸிமம் 15 lakhs லோன் அவைல் பண்ணும்போது 25% சப்சிடி கிடைக்கும். 25 சப்சிடிங்கிறது 3.7 lakhs சப்சிடி கிடைக்கும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு நீட்ஸ் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. புதிய தொழில் முனைவர் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க. நியூ ஆண்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமில் லோன் அவைல் பண்ணுறதுக்கு +2 படிச்சிருக்கணும் அல்லது ஐடிஐ டிப்ளமா டிகிரி படிச்சிருக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து மினிமம் லோன் வந்து 10 lakhs, மேக்ஸிமம் வந்து 5 crores வரைக்கும் லோன் அவைல் பண்ணலாம். இதில் சப்சிடி வந்து 25%, சப்ஜெக்ட் மேக்ஸிமம் 75 lakhs வரைக்கும் சப்சிடி உண்டு. 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷனும் உண்டு. அதே மாதிரி ஏஐபிசி ஸ்கீம், அண்ணல் அம்பேத்கர் பிஸ்னஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரின் கனவு ஸ்கீம் இது. இந்த ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்சி அல்லது எஸ்டி என்டர்பிரனர் கேன் ஸ்டார்ட் த என்டர்பிரைஸ். ஈவன் ஏற்கனவே தொழில் பண்ணுறவங்க கூட விரிவாக்கம் பண்ணலாம் அவங்க தொழிலை. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் செக்டர் அண்ட் பிஸ்னஸ் செக்டர் ஆரம்பிக்கலாம். மேக்ஸிமம் லோன் அவைலபிள் வந்து ஒரு நோ லிமிட்டு. அதே மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 18 years முடிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ அவங்க குவாலிஃபிகேஷன்லாம் தேவையில்லை, படிப்புலாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தொழில் பண்ண தெரிஞ்சால் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் இருந்தால் மேக்ஸிமம் லோன் எவ்வளோ அவைல் பண்ணிக்கலாம். சப்சிடி 35%, சப்ஜெக்ட் மேக்ஸிமம் 1 crore வரைக்கும் சப்சிடி உண்டு இதில். அதே மாதிரி சர்வீஸ் செக்டாராக இருந்தால் மேக்ஸிமம் லோன் எவ்வளோ அவைல் பண்ணிக்கலாம், பட் சப்சிடி லிமிட்டட் டு 75 lakhs. அதே மாதிரி ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் லோனை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, சப்சிடி லிமிட்டட் டு 50 lakhs. ஸோ இது வந்து ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி என்டர்பிரனர். அதே இன் அடிஷன் டு சப்சிடி வி ஆர் கிவிங் 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஆல்சோ. இது ஏஐபிசிஸ் அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த திட்டத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். லேட்டஸ்ட்டாக வந்து கலைஞர் கைவினை திட்டம்னு ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது கைவினைகளுக்கான திட்டம். 25 கைவினைகள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து விளாச்சி டாய்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க, பாட்ரை மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இந்த வாழை நார்லேருந்து பொருட்கள் தயாரிக்கிறவங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அதாவது கைவினை தொழில் பண்ணுறவங்க யாராக இருந்தாலும் டிஐசியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதாவது ஈவன் டெய்லரிங் கூட அந்த ஸ்கீமில் கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி வரையில் உங்களுக்கு வந்து 3 lakhs வரைக்கும் லோன் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து 25% சப்சிடி கிடைக்கும். சப்சிடி மேக்ஸிமம் 50,000. அதே மாதிரி 5% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஸ்கீமில் உண்டு. ஸோ இந்த 4 ஸ்கீமு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம். இன் அடிஷன் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் வி ஆர் ஆல்சோ இம்ப்ளிமெண்டிங் PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program, under which 50 lakhs வரைக்கும் லோன் அவைல் பண்ணலாம். சப்சிடி வந்து 15% to 30% ranging based on the category, special category and OC, like that. So we are also implementing another scheme, PMFME scheme, Prime Minister Micro Food Processing Enterprises Facilitation Scheme. So under that scheme one can avail loan up to 30 lakhs with a subsidy limit of 10 lakhs. So these are 6 schemes we are implementing. In addition to that, புதிதாக யார் தொழில் ஆரம்பித்தாலும் we are ready to guide. ஒருத்தர் வந்து லேண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவர் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் பண்ணுற வரைக்கும் DIC is giving the guidelines. So
பட்டிங் என்டர்பிரனர் தான் சரி அல்லது எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரனர் தான் சரி டிஐசியை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நான் டிஐசி ஆஃபீஸ் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. நம்ம இந்த மேரிட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அவர் ஆஃபீஸ். என்னோட செல் நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். 9842672125. இஸ் மை செல் நம்பர். நீங்கள் யார் வேணாலும் என்னை வந்து காலையில் 9 o'clockலேருந்து நைட் 9 o'clock கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் சந்தேகங்களுக்காக, தொழில் சம்மந்தமான சந்தேகங்களுக்காக எந்த டைமில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணால் ஐ ஆம் ரெடி டு அட்ரஸ் யுவர் queries. தேங்க்யூ சார். என்னோட நேம் ஆர் செந்தில்குமார். என்னோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். 9842593304. 9842593304. ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து காலவாசல் பக்கத்தில் இருக்குது, ஹோட்டல் ஜெர்மானிஸ் பக்கத்தில் இருக்குது. பிட்வீன் 9:30 to 6:30 ஆஃபீஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். என்னோடய மொபைல் நம்பர் என்ன டவுட்னாலும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் ஃபோன் எடுக்கலைன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஹை மெசேஜ் மட்டும் போட்டு விடுங்க. இமீடியட்டாக வித்தின் நெக்ஸ்ட் 1 hourல உங்களோட ரீச்சபிளில் ஐ வில் பி காலிங் யூ அண்ட் கிவ் யூ தி நீடட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். ஸோ இந்த ஃபோரம் யூஸ் பண்ணி எங்களோட லேட்டஸ்ட்டாக இன்னொரு ஸ்கீம் டீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து MSME மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ட்ரேட் எனாபிள்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் நீங்கள் நார்மலாக இப்போ அமேசான் இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அதே மாதிரி MSME மார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது மூலிமா கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் மூலியமாகவே நிறைய வந்து டெண்டர்ஸ், நிறைய ஆர்டர்ஸ், இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இப்போ டைனி என்டர்பிரைசஸ், மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்லாம் இதில் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டாங்கனாலே என்ரோல்மெண்ட்டுக்கும் 100% ஃப்ரீ. ஸோ அந்த ஃப்ரீயான ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபோரம் மூலியமாக ஐம் கிவிங் ஒரு இங்கே உள்ள மடிஷியாவுக்கு வந்து இட்ஸ் அன் ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் யூ சார். ஸோ இன்னொரு மீட்டிங் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 50 to 100 ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அதுவும் பார்த்தாமல் ஒரு 50 விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸை இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா இந்த ட்ரேட் எனாபிள்மெண்ட் வந்து NSCC வில் பி ஆர்கனைசிங் வித் தி லோக்கல் அசோசியேஷன் பீப்புள். டிஎஸ்சிலாம் இன்வைட் பண்ணலாம். அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாகவே நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் பை தி எக்கனாமிக் டைம்ஸ் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, everyone. Business insurance, though highly underrated, is a critical aspect for the peace of mind for any business owner. Be it for factory operations or exports or as an element in workforce engagement, having sufficient and strong insurance cover can make a big difference. Our next speaker brings over 34 years of experience with New India Assurance, having served across multiple leadership roles within the organization. He currently oversees the health insurance, RSBY, and government business channel portfolios as general manager. An engineer by qualification, he has also led key portfolios including retail health marketing, growth and innovation, among others. Please join me in welcoming Mr. S. Dinakaran, General Manager, the New India Assurance Company Limited, to join us on the stage on how New India Assurance is empowering MSMEs through comprehensive insurance, bridging the protection gap. To host the conversation, may I request Neha Diwan on the stage? Hello. Good evening. And good evening. First of all, before starting the question and answer, I just want to thank ET for this wonderful program. It's being organized the place Madurai. Madurai is called Tunga Nagaram. Ellarum sollitinga, ella speakers, everybody has told is Tunga Nagaram. New India also is never sleeps because New India has got a presence about 25 countries. Any part of the world, in the New India office open any part of the time. So New India also never sleeps. So that is how the New India. New India as a company, we have 100 years, 7 years of old. We are the biggest place in Indian market. The current year, we have just declared this is the MSME year. That is the reason why then we have partnered with the ET and also Government of India. Most importantly, then you also include your partner IDBI. IDBI already we have partnered with that, all the 3 partners together. We hope that Madurai grows in terms of MSME and also New India supports the entire growth of the Madurai.
Right, on that note, I will go straight to the questions for you. And we've been talking about Madurai's MSME ecosystem and how there are diverse industries here, spanning from textiles, garments, food processing, and temple crafts. And many of them are family run and informally organized. So with such diversity, what are some of the most common business risks that you see on the ground? And how is the New India Assurance helping enterprises understand that insurance is not just protection, but also prevention? The question is very, very big. I just bisect the question into 3 parts. Number one, the common risk is for... We can do it? Yes. The common risk which has been associated with this MSME, that's one part of the question. Second part of the question is how New India helps in this entire process of the risk which has been associated with the MSME. Third portion of the question is that any specific coverage New India provides for this MSME sector. When you look at this common risk which is associated for any MSME sector, whether it's small or medium or it's a micro, number one is a location risk. Suppose if this factory or your unit is located at the place where there is a possibility of flood risk, there is a possibility of cyclone risk, there is a possibility of fire risk is also there is a possibility of the earthquake risk. That is basically the risk of the location risk. Second important risk which is located with any of the MSME sector is occupational risk. Occupation risk is that when you are operating a machine, there can be a breakdown. When you are operating a machine, there can be a possibility of the employees being injured. There is a possibility there is a fire can happen. There is a possibility that lightning can happen. So these are the risks which is occupational risk, which is there can be electronic equipment also being used in the factory. When your electronic equipment also being used in the factory, there can be damage to electronic equipment. These are the risks. Third important risk which is available, which is mainly for the MSME sector, is environmental risk. Because there are certain risk which is of pollution it can be created. Because of pollution, there can be a public liability risk is there. Because of public liability, there somebody can sue the organization. That is the risk of that. Fourth important is there, which is we are talking about is this climatic changes, which is another risk which is involved there. More importantly, finally, is a business risk, business continuity risk. Business continuity risk is that, okay, there is somebody, as long as things are going very, very well, as long as the business is doing very, very well, there is nobody feels the pinch of the business. Once, because of some incident happen, it can be the fire risk, it can be a earthquake risk, as can be a flood risk. Your plant or your unit or your company is stopped for at least for 6 months or 7 months, then you are out of the business. We know that it's a big entrepreneurs can able to manage because they will have reserve on their bank balance, so which can help them to recoup it. With respect to the small entrepreneurs like MSME, so the business continuity is the risk which will be very, very difficult to manage. So this risk, New India helps in terms of the individual coverages. We also have a lot of coverages in terms of the individual risk. If somebody wants a coverage only for their property, we have a risk which is of the special perils policy, fire and special peril policy. Now for MSME sector, this as an Indian market, we have come with a new product. It's a New India Bharat Lagu, New India Bharat Sukshma. There are two products based on the value of the risk. One is a 5 crore, another is a 5 to 50 crores. There are two products which we are having it. Apart from this, suppose somebody specifically wants some risk coverages, individually it can be taken. For some other workers, can be workman compensation can be taken. For the workers, it can, for employees, it can take a personal accident coverage can be taken. Apart from this, what we are talking about the individual policies, then there can be a policy which can be of a business interruption coverage can be given. So these are the policy which has been traditionally available in Indian market. New India also runs for the years, 107 years, as I said, the 107 years we are there. But New India, we are declared, as I said already, that we are declared the current year is a year of MSME. When you declare the MSME, the year of MSME, means that New India has to focus on the needs of the MSME. When you want to focus on needs of the MSME, we have created a separate package policy for that is we call as a Bima Sakti. Bima Sakti is a new product which we have built in for the specially given for the MSME sector. Very, very important, we can just note down that this covers about 10 risks being covered in the policy. Out of the 10 risks, there is only one which is a compulsory, that is called fire and special perils policy that we call as a Lagu Sukshma based on sum insured or Lagu
the Sukshma, there is Lagu policy, there is a New India, Bharat Lagu, or New India, Bharat Sukshma policy. These two, any one of them based on some insurance, a compulsory risk. Other than this, we have listed out about 9 optional cover based on the needs. Suppose somebody wants a burglary cover, because the theft is covered as a part of the Lagu Sukshma policy. If somebody wants a burglary cover, it can be built in. Somebody wants breakdown coverage, it can be built in. Somebody wants a business interruption policy, this can be built in. Because one day I can say business interruption, I want to touch upon that is that if you look at the business interruption policy for any business, then calculation of business model after the claim is very, very cumbersome. When you're talking about this MSME business product, what we have done, it's a simple calculation of multiplication. Whatever the declared value is 2.5 crores, 2.5 crores divided by 365, then how many, there's 30 days of business interruption, the policy will give that. So this is a simple calculation, everybody can approach that. Then we also can have this money in transit also can be built in, fidelity guarantee also can be built in. There are 9 add-on covers can be built in as a part of the policy. This is why we have built in like this is there. It's some clients wants burglary coverage, some clients want personal cover, PA coverage, somebody wants only WC coverage. Because of this reason, we have built in the package policy in such a way that not everything is compulsory, only the one product of the Lagu Sukshma or Lagu Sushma or Lagu policy, which is a simple fire special period policy that covers 14 risks. It's not just a fire, it covers flood risk, it covers earthquake, it covers theft, it covers impact damage. There are 14 risks are covered in the policy. That is only is compulsory. Important aspect I would just want to say that if somebody used to take the simple standard fire policy, good old days, there are certain rates on which the premium is charged. Since we want to favor the MSME sector, we give a special discount for MSME sector. There are certain MSME sector which use renewable energy. We planned or built this policy, give additional discount. So this is a special package policy being created, especially only for MSME sector. Okay, so there are like a lot of options from which they can choose as per their requirement, and which is what you offer. And if we talk a bit about their margins and their limited buffers against disruptions, we all know that's how they operate, on wafer-thin margins. Especially in the case of, say, a fire, machinery breakdown, or supply chain interruptions, it would be more pronounced at that time. How can business insurance evolve from being seen as a compliance formality to a real tool for business continuity for them? This is a very, very good question, because most of the MSME people takes insurance only for the sake of compliance with the bank's requirement. Banks say that I should take a minimum fire risk, that is a risk being taken. We just come across that, because when I joined the industry way back 1991, this cyclone happens only 3 spots. Either it is Tuticorin, otherwise it will have Ongul, otherwise it will happen only in Bhubaneswar. There are 3 spots. Today we see the entire India, any part of the India, there is a flood happen, there is an inundation happen, there is a cyclone happens. Recently we also come across about 2023, there are claims have been happening in Tuticorin region, southern part of India. There are 960 claims have been reported to New India for all the peoples, whether small sector, big sector, everything, the 965 claims have been reported in this simple fire losses, flood losses. New India settled 99% of the claims already. So when you are settled the claim for 19%, all the small entrepreneurs will be able to recoup their business. Suppose if we are talking about even if somebody taken a loan, the loan has to be repaid. When the loan has to be repaid, unless you have backup of the protection, so that is in the form of the New India Assurance Company's insurance protection, then we cannot able to do that. That is why New India, the continuity of the business can happen once the past incident which is across India, what's happening. So New India, so that way is the New India is fast in approaching the claim settlement. You just look at the New India's, we have 0.02% only claims rejection happen for New India. This is one of the best company in India. There no other company the rejection happen. When somebody reports a claim, only 0.02% only the claim rejection happen. Then we are as far as grievance address is concerned, we have been awarded by Government of India that we are the only company then which is number 1 in terms of grievance addressal. We also are the company which is systematic insurance company award also being given by IRDA. So these are the strength of the New India on which it operates. Because the end of the insurance is protection. Insurance is basically for continuity. So this New India always helps it in that fashion. We just request that if just look at the Indian market, only 1% the penetration in general insurance.
So when you look at the Tamil Nadu especially the Tamil Nadu, even though there is 63 million of the MSME sector is there, Tamil Nadu is the third in terms of the MSME sector, so which is roughly about 9 millions. Out of 9 million, this number of people who are taking insurance, unless otherwise the bank is financed, then hardly that people take insurance. We suggest from a New India Insurance Company, we have office in Madurai also there, we feel that you take insurance from a New India Insurance Company, you will be fully protected. Great. I think that's a very positive note for them to be protected against such mishaps which are there. I want to talk a bit about the women entrepreneurship that we also alluded to previously. Could you share how the Mahila Udyam policy supports this segment, both in terms of coverage and awareness, and how is the New India Assurance Company working to make risk protection more accessible for women-led businesses? New India believes in women's empowerment. India also believes in women empowerment, because if you just look at New India as a top management, more than 60% of the people are women. My general manager cadre, my chairman, both the EDs, all are women. So that means that New India believes in women empowerment. When New India believes in women empowerment, India also believes in that. Recently, India also won the World Cup, Women's World Cup. So that shows that India's women empowerment is moving up. So when New India's women empowerment moving up, then we also should be party to that. Because these old days are gone that only the men will run the business. And nowadays, these are days where the women also can run the business. Tamil Nadu is one of the model where it's one of the best small-scale industries there. I am from Tamil Nadu also, because I know there are some other villages where there are a lot of small industries, small help group is there, they are working in that. We just thought that how to come out of that, that is because there is no big jargon should be given to the small help group, women entrepreneurs. So if you give the big jargon to them, they are not able to understand what is insurance. For that, we had just devised a policy that is Mahila Udyam. So this policy is specifically addressed to the women entrepreneurs. It's not given to the, for the males, because we want to encourage and give the protection to the woman entrepreneur. This policy has been devised. This policy basically addresses, there are few basic requirements of risk is that the fire peril has to be covered. Then there is a personal accident coverage to the owner is covered. Then the business interruption is covered as a policy. Because of women entrepreneurs, small partner entrepreneurs, they are run based on this business. Their life is based on this. That's why New India devised this policy. There are option cover, there are 4 or 5 option cover also there. This policy is in the swing because of we are just already is in the along with the ET, along with our other marketing forces, we are just percolating to this idea of that a separate policy exists with the New India Insurance Company. Right, and this brings me to the last question for you. With climate risks, cyber threats, and regulatory changes becoming increasingly complex, how is the New India Assurance Company Limited rethinking its MSME offerings, say from traditional coverage to newer products, to stay ahead of the evolving times? New India believes in that there has to be growth. Growth can happen today only if the MSME grows. When MSME grows, obviously the insurance production is deneckerate. When they need insurance production, obviously then we also will grow that. That is the reason why the current year we have declared that this is the year of MSME as a New India Assurance Company. There are one few thing is clarity what we are talking about. There may be a possibility that this understanding of the coverages which is has to percolate to the people. Then when you are talking about the cyber threat, when you are talking about the climatic changes which is happening is today the world, the 2 degrees increase in temperature has happened. If you just look at the world, it's everywhere it's warmed up, it's 2 degrees because of the pollution, everything being happening. For that what we are taught that how to sell this product, how to do the penetration, we are just come with the new lot of innovation product. One of the innovation product we have come with is a parametric cover. The New India is just recently we introduced the parametric cover. The parametric cover is a cover which can be given without asking questions. One, the threshold is there. We have just given the coverage for some other places where if the heat temperature is more than 48 degrees, then there is no question asked, this claim is paid. There is no question is there. This is a new product New India has introduced. Then this new product can help for the MSME. If there is association approaches, then we can just give as a package, we can give these coverages. We also can give this parametric cover as individual risk also. We are given the individual risk also. The only thing is that once this basically the 2 point is important is that the trigger point. Once the trigger point is achieved, once automatically if the claim is there, no claim is there, this compensation is given. That's how we do that. So we New India, we try to innovate. We try to get the ideas from the SMEs,
MSME sectors and all the stakeholders. That's how the New India evaluates the new products. Right, so it's interesting to know how you are coming up with new offerings to suit the kind of environmental hazards and the climate change that is happening. And as you said, when MSME ecosystem grows, the entire economy also grows. Thank you so much for joining us today and giving us those key insights on what the company is doing. Thank you. Thank you so much. Thanks to everybody. Thank you, Mr. Dinakaran. Thank you, Neha. Our next session is an engaging and insightful panel discussion themed on Beyond the Temples, Madurai's Rise as a Modern Hub for Businesses. While we set up the stage for this, I take this opportunity to thank you, our partners, for this event. IDBI Bank as the banking and lending partner, and the New India Assurance Company Limited as the general non-life insurance partner. The ET Make in India SME Summits have been supported by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. I now extend a warm welcome to the panelists of our next session. A huge round of applause, please, for our speakers. And as I welcome Mr. Bala Subramanian T, Executive Director, Sri Raj Sekhar Spinning Mills, Arul Sujnesh GK, Managing Director, Annapurna Mithai, Vichitra Rajasingh, CEO, Bell Hospitality, Mr. V. Senthil Kumar, President, Malaysia. To host, may I request Stephen to be on the stage, please? எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த செஷனை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம மாற்றலாம். குறிப்பாக மதுரையை பொறுத்தவரையில் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஊர். மதுரைன்னா ஜிகர்தண்டா ஒரு ஃபேமஸ்ஸு. ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வந்து நான்வெஜ் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஹோட்டலுக்குமே போக மாட்டோம். நான்வெஜ் வந்து ரொம்ப ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. குறிப்பாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குஷன்ஸ் அது ரிலேட்டடான ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ரெண்டாவது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் டைனிங்கை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். 2025க்கும் நீங்கள் 2021 ஆஃப்டர் கோவிட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பெரிய அளவில் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கோவிடுக்கு அப்புறம் பெரிய ஷிஃப்ட் இன் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்சஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் கோவிடில் எல்லோரும் வீட்டில் ரொம்ப சோஷியல் மீடியாவில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் ரீல்ஸ் பார்த்து ஸோ இந்த 5 years அந்த சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் கல்ச்சர் வந்துருச்சு. எல்லோரும் ரீல்ஸ் பார்த்து தான் சாப்பிடே வராங்க. நாங்கள் இதை ரீல்ஸில் பார்த்தோம், இது நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு. ஸோ கறி தோசை, இட்லி தோசை, பன் பரோட்டா அப்படின்னு இருந்த மதுரை இப்போ என்கிட்ட வந்து நீங்கள் சூஷி கொடுக்க முடியுமா, நாங்கள் வந்து இப்போது மாச்சா டீ, மாச்சா காஃபி குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஃபுட்டை மதுரை பீப்புளுமே இப்போ டெலிவர் பண்ணுறாங்க. நிறைய கஃபேஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பிரிங்கிங் இன்டர்நேஷ்னல் கான்செப்ட். ஏன்னா பீப்புள் வந்து ஐ திங்க் ஆஃப்டர் கோவிட் ஆல்சோ ட்ராவலும் நிறைய கூடி போயிடுச்சு. இட் இஸ் சேவிங் கான்செப்ட் போய் எல்லோரும் பார்த்துருவோம் உலகம். அதனால் எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் ஃபுட்டு சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குறாங்க. அதே இது நீங்கள் எங்கிட்ட கொடுக்காமன்னு கேட்கும்போது எங்களுக்கு ஆஸ் ரெஸ்டாரண்டர்ஸ் நிறைய புஷ் டு இனோவேட், மாடர்னைஸ், குளோபல் கான்செப்ட்ஸை வந்து மதுரைக்கு கொண்டு வரதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இட் இஸ் பிகம் வெரி சேலஞ்சிங். 5 years ago ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. இப்போ மிஸ்டர் சுஜனேஷ் இஸ் ஆல்சோ a big social media influencer, fellow restaurateur. He will know customer expectations வந்து ட்ரிப்பிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்து உண்மையாகவே ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு உதவுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை அது வந்து ஒரு டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டர்? நான் வந்து நல்ல தரமான ஒரு உணவு கொடுக்குறேன், அந்த உணவை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி ஒரு தடவை பார்த்தவங்க திருப்பி வருவாங்க. ஆனால் சோஷியல் மீடியாவில் யாரோ ஒருத்தர் போய் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் போடுறது, இல்லை ஒரு ரீல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது,
ஆக்சுவலாக அது நல்லா பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு பிஸ்னஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்களே எல்லாருமே? Good question. Basically, I would deny it. அப்படி தான் சொல்லுவேன். தமிழ்லேயே சொல்லுங்கள் பிரதர். சரி, தமிழ்லேயே பேசலாம். அதை டினை பண்ணுவேன் தான் நான் சொல்லுவேன். இருக்காங்க, there are some extent to இருக்குது. பட் அதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம், அந்த ஒரு கமெண்ட்லேருந்து ஒரு நெகட்டிவ்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், அதை நம்ம பிஸ்னஸில் அதை எப்படி மாற்றிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். ஸோ ஆடிங் டு வாட் விசித்ரா செட், நிறைய ஃபியூஷன் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த குவிசைன் வந்து இங்கே வந்து மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டால், நம்மால் கறி தோசையும் இட்லியும் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவங்க இங்கே வந்துட்டு ஒரு ட்ரெண்டுக்காண்டியும் ஃபேஷனுக்காண்டியும் சாப்பிட்டுட்டு அந்தளவுக்கு இல்லையே, இதையா போய் குடிக்கிறீங்க, இதையா போய் சாப்பிட்றீங்கிற இது வந்து நிறையா மிக்சட் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் இன் அ சுச்சுவேஷன் வேர் வி நீட் டு ஃபியூஷன் த ஆத்தென்டிக் டேஸ்ட். அந்த மதுரையோட டேஸ்ட்டும் ஃபீலும் இருக்கணும், அதே மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்டுமே வந்து நம்ம டெலிவரும் பண்ணணும். ஸோ அதில் ஒரு இண்டியனைஸ் டச் இருக்கும். இப்போ சைனீஸ் குசைன் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இண்டோ சைனீஸுங்கிற ஒரு குசைன் வந்துருச்சு. ஸோ சிமிலர் டு தட் தான். ஸோ நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ஆர் தேர், பட் உண்மையிலே யார் வந்து எஃபோர்ட்டும் உழைப்பும் போட்டு அதுக்கான இது இருக்கோ அதுக்கான ரெக்கக்னேஷன் வந்து ஆன்லைனில் இருக்க தான் செய்யுது. அந்த ஆன்லைனை வச்சு பல மடங்கு மாறி இருக்குது. ஆஃப்டர் 2021 நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 2021க்கு அப்புறம் இட்ஸ் அ பிக் பூம் ஃபார் ஹூஎவர் இஸ் யூஸிங் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ மீடியம் டு மார்க்கெட் த திங். அப்படி தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னாலும் தட் இஸ் த பிக் திங். நெகட்டிவை மட்டும் வச்சு ஐ டிடன்ட் க்ரோ. ஸோ பாசிட்டிவ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ பீப்புள் வந்து பாசிட்டிவிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறதுக்கு யோசிக்க மாட்டாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் இன் தட். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி மதுரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதில் ஒரு லீடிங் டைனமிக்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், அப்புறம் நம்ம காஞ்சிபுரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அங்கே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி அங்கே வந்து சாரீஸ் வந்து ரொம்ப உலகத்தரத்துக்கு ஃபேமஸ் ஆகி இன்றைக்கி நிறைய அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மாடலாகவே மாறி இருக்கு. நம்ம மதுரையை பொறுத்தவரையில் அந்த லெவலுக்கு நம்ம ஏன் போக முடியல? இப்போ நான் வந்து இப்போ சுங்குடி சாரீஸே கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க, பட் ஆனால் அது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கா? இப்போ ஒரு காஞ்சிபுரம் சில்க்ஸ் ரீச் ஆன அளவுக்கு அது ரீச் ஆகிருக்கா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம்? மதுரைக்கும் டெக்ஸ்டைலுக்கும் பெரிய வரலாறு இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி தான். வயசானாலும் அதோட ஸ்டைல் என்றைக்குமே குறைஞ்சதில்லை. சுங்குடி சாரி அது மாதிரி ஒன்று தான். டு ஆன்சர் யூர் கொஸ்டின். செகண்ட் திங், நீங்கள் மதுரை மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது. மதுரை, ராம்நாட் டில் சிவகாசி, விருதுநகர் வரைக்குமே டெக்ஸ்டைல் இஸ் பீங் எக்ஸ்டெண்டட். அதில் ஐ ஹேல் ஃப்ரம் ராஜ்பாளையம். பேசிக்கலி வி ஆர் இன் டு ஸ்பின்னிங் மில் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பேண்டேஜ் யாராவது உங்கள் வீட்டில் போட்டிருந்தீங்க, பேண்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க, இல்லை வேறு எதுனாலுமே மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, there are high chances 70% of the manufacturing comes from Rajpalayam. So not in just in Tamil Nadu. I am saying about the total exports of India. அதில் 70% பேண்டேஜஸ் அங்கே தான் வருது. ஸோ இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில்க் சாரீஸ் ஃபேமஸாக இருக்கலாம். திருப்பூரில் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் ஃபேமஸாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த டிஷர்ட்ஸுக்கு தேவையான நூலும் ஃபேப்ரிக்கும் 75% has been manufactured only from Madurai since 1930s. ஸோ அது வந்து we have been basically what to say raw material supplier to all those industries. ஸோ அவங்க க்ரோத்துக்கு நம்ம இல்லைனா அவங்க க்ரோ பண்ணியிருக்கவே முடியாது. இப்போ இந்தியாவில் மட்டும் நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுறோமா, இல்லை வந்து வேர்ல்டு லெவலில் நம்மள்ட்ட வந்து சப்ளை வாங்குறவங்களும் இருக்கிறாங்களா? நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோமான்னு கேட்குறேன். எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தான் இன்றைக்கி அதிகம் சார். இன்றைக்கி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியோட டோட்டல் வேல்யூ இப்போ எல்லாருமே $1 trillion எக்கனாமின்றது தமிழ்நாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க. 2030 இந்தியாவோட டெக்ஸ்டைல் வேல்யூ மட்டும் $500 billion ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. We are sitting at 300+ now. $500 billion இன்றைக்கி சராசரியாக 45 லட்சம் கோடி. ஸோ இது எல்லாமே இந்தியாவில் கன்சியூம் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஒன்லி யூஎஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டில் நம்ம ட்ரம்ப் வந்து மோடிஜிக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்த வரையும் 8 லட்சம் கோடிக்கு அவங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி இட் ஹாஸ் பீன் ரெடியூஸ் டு 40% within 3 months. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் குட். நம்ம குட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஷுட் பி இன் அ ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் டு த எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ். ஐ எம் நாட் சேயிங் டு எனி டாம் டிக் அண்ட் ஹாரி. யாரால் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ, இப்போ நீங்கள் போய் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் போய் ஒரு டெக்ஸ்டைல் கடை வச்சிங்கன்னா அங்கே அது வியாபாரம் ஆகுமான்னு தெரியாது. பட் யூஎஸில் போய் பண்ணணும், யூகேல போய் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வில் பி கண்டினியூங் டு எக்ஸ்போர்ட்.
சார் இன்னைக்கு சைனா பங்களாதேஷ்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இந்தியாவில் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த சேலஞ்சை எப்படி வந்து உங்களை மாதிரியான ஸ்பின்னிங் மில் ஓனர்ஸ் எப்படி இதை பார்க்குறீங்க? ஸோ பேசிக்கலி எல்லாருக்கும் தே வாண்ட் அ பீஸ் ஆஃப் பை. இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டை தாண்டி இப்போ இம்போர்ட் மார்க்கெட்டாக மாறிக்கிட்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓவராலாக காஸ்ட் அவைலபிலிட்டி இன் சைனா இஸ் வெரி வெரி சீப்பர். ஒன்லி பிகாஸ் இப்போ இந்தியாவும் நாங்களும் பஞ்சு வச்சு தான் நூல் பண்ணுறோம், அவங்களும் பஞ்சு வச்சு தான் நூல் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா த வால்யூம் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவைஸ் ஸ்கீம். இப்போ நான் ராஜபாளையத்தில் இருந்துட்டு நான் பக்கத்தில் உள்ள திருப்பூருக்கோ இல்லை குஜராத்துக்கோ நான் வந்து கம்பீட் பண்ணல. ஐ எம் கம்பீட்டிங் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் சைனீஸ், ஹூ ஆர் பங்களாதேஷிஸ், ஹூ ஆர் பேசிக்லி இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக அது மாறிட்டு வருது. செகண்ட் திங், டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் ஆர் வெரி மச் சீப்பர் இன் சைனா. 8% அவங்களோட டோட்டல் டர்ன் ஓவரில் டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு பண்ணுறாங்க. வேறஸ் இன் இந்தியா இட் இஸ் வூப்பிங் அப் டு 16%. அங்கே ஷிப்பு ஒரு நம்மளோட இருக்கிற பெரிய போர்ட்டான நவ்ஷேவா ஏர்போர்ட் போர்ட் எடுத்துக்குவோம். இந்தியாவில் தே ஆர் டூயிங் 17 மில்லியன் கண்டெய்னர்ஸ் பர் ஆனம் அங்கே டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் ஆகுது நவ்ஷேவாவில். இதே ஷாங்காய் போர்ட் எடுத்துட்டோம்னா 52 மில்லியன். 52, தே ஆர் 3 times ahead of us. ஒரு ட்ரக்கு இந்தியாவில் இன்னைக்கு க்ரூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாட் மோர் தென் 30 km/h is the average speed for a truck. சைனாவில் they are doing at 60 miles/hour. 60 kilometers 60 miles/hour பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால there is obviously competitive advantage for India is coming down. சரிங்களா? ஸோ இந்தியா சைனா +1 ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தா we need our policies to be in the bottom rock level. நமக்கு இன்னைக்கு டெக்ஸ்டைல் இன்னைக்கு நல்லா பூமிங் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. தளபதி சொன்ன மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் வேர் தேர். இப்போ தே ஆர் மைக்ரேட்டட் டு குஜராத் 10 years back when I was in my college. அப்போ ஏன் பண்ணாங்கன்னா தே கேவ் 25 to 30% இன்சென்டிவ்ஸ். நீங்கள் லேண்ட் எடுத்தீங்கன்னா there won't be any charges for the what to say for land registration charges கிடையாது. இன்னைக்கு அதே மாடலை குஜராத் காப்பி பண்ணாங்க. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் Tamil Nadu people will be suffering on the cost of fellow Indian. We are not competing with other people. ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி இருந்தால் இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ். நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ நான் மதுரையை பற்றி பேசும்போது நம்ம தேனியாக இருந்தாலும் சரி, சிவகங்கையாக இருந்தாலும் சரி, ராமநாதபுரமாக இருந்தாலும் சரி, விருதுநகராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேரை சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் எந்த ஊருங்க அப்படின்னு கேட்டால் மதுரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மதுரைன்றது ஒரு ப்ரைடு. ஸோ அதனால் நம்ம மதுரைன்னு சொல்லும் போதே அது விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல் அதுவரையும் வந்து கவர் ஆயிரும்னு நான் நினைக்கிறேன். சார் இன்றைக்கி வந்து எம்எஸ்எம்இயை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து எம்எஸ்எம்இயை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறீங்க. மதுரையை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து தொழில் முனைவோர் ஆகக்கூடியவங்க, எம்எஸ்எம்இ செக்மெண்ட்டில் வரக்கூடியவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்சே வந்து டெக்னாலஜியை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்றது தான். ஸோ இந்த சேலஞ்சை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ், என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க? First of all, I am thanks to that Economic Times. அந்த டீம் வந்து எங்களோட ஆஃபீஸ் வந்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட டிக் ஜிஎம் அண்ட் என்எஸ்ஐசி அவங்க எல்லாருமே எங்களை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. எம்எஸ்எம்இக்கு நாங்கள் நிறையா ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெடிஷியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 ஃபோரம் வச்சுருக்கோம். மெடிஷியா வந்து ஒரு பேரண்ட் பாடி. அதில் வந்து பிஐசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோரம் இருக்குது. அதில் வந்து ரிட்டையர்டு பேங்க் மேனேஜர் வந்து ஒரு டைரக்டராக இருக்கார். இஸ் அ எம்ப்ளாயி ஃபார் தட் மெடிஷியா. அவர் வந்து இப்போ நியூவாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு உள்ள லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜி வித் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட், பேங்க் சப்போர்ட் அண்டு கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற உதயம் சர்டிஃபிகேட், ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த வகையில் எல்லா இதுவுமே, ஏன்னா புதுசாக ஒரு தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்யர்மெண்ட்லாம் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாப். அவங்களுக்கு தொழில் பண்ண தெரியும், இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்யர்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இது தெரியாது, நாலேஜ் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த நாலேஜை வந்து நாங்கள் கொடுத்து ஹேண்ட் சப்போர்ட்டிங் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இதில் வந்து எங்கள் மூலமாக கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு மெடிஷியா மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 to 15,000 ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் மதுரை அண்ட் மதுரை அரௌண்டை சுற்றி. இப்போ இதில் எங்களுக்கு சேலஞ்சிங் ஜாப் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி எம்எஸ்எம்இயில் வந்து ஒரு 30,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில்
எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை அரௌண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு 3000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கிறதுக்கு அகாமடேட் பண்ணுறதுக்கு தான் எஸ்டேட் இருக்குது. ஸோ 10% இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அப்போ மீதி அந்த 90% MSME செக்டார்ஸ் வந்து அவுட்ஸ்கட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்காங்க. இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு. ஏன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு ரெண்டட் பில்டிங்கில் ஆரம்பிப்பார். கொஞ்சம் க்ரோத் ஆகி வர்றப்போ அவர் நியூ டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணுவார், ஸ்பேஸ் பத்தாது, அப்போ ஈஸ் பர்ச்சேஸ் தட் லேண்ட், ஸ்மால் லேண்ட் ஒரு 10 சென்ட் 20 சென்ட் வாங்குவார். அது எங்கே வாங்குவார்னா அவுட்ஸ்கட் ஆஃப் சிட்டி லிமிட்டில் வாங்குவார். அப்போ அந்த இடத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அவர் மட்டும்தான் இருப்பார். ஒரு 5 years 10 years அவரோட பிஸ்னஸும் க்ரோத் ஆகும், அந்த ஏரியாவும் க்ரோத் ஆகும், பக்கத்தில் த்ரெட் ஆரம்பிச்சிடும். பக்கத்தில் ஒரு ஹவுசிங் செக்மெண்ட் வர்றப்ப எனக்கு அவர் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப அவர் அந்த லேண்டை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லேண்டாக மாற்றுறதுக்கு எந்த இடத்துலையுமே ப்ரொவிஷன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது கவர்மெண்ட்டில் இப்போ வரைக்கும். அது வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ். இன்றைக்கி அவர் கோர்ட்டில் போய் அதை வாங்கணுன்னா இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் ஜாப். அதுக்கு தான் இப்போ மெடிஷா என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டை நாங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இது வந்து ஏற்கனவே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஐஐடி ஸ்கீம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது. 90% வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா. அந்த 90% வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தது. அந்த ஸ்கீம் இப்போ கிடையாது. அது வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்லி எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு தான் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து இந்த 90% எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து 50% சப்சிடியில் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. அந்த ஸ்கீம் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள்ஸ் வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணோம்னா அதில் 50% இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு பண்ணுறாங்க. அது நாங்கள் இப்போ மெடிஷாலேருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்கீமில். அதில் வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறோம்னா அதில் வந்து மினிமம் 10% வந்து OSR லேண்ட் கொடுக்கணும். அது போக ரோடு எல்லாமே அந்த எஸ்டேட்டில் நாங்கள் கொடுக்கணும். அப்படி பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட 30 to 35% வந்து லேண்டு வந்து எங்களோட பொது பயன்பாட்டுக்கே போயிடுது. அது போக இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயே ரோடு போடணும், ஸ்ட்ரீட் லைட் போடணும், ரெயின் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் பண்ணணும். இந்த காஸ்ட்டில் 50% தான் நாங்கள் பேர் பண்ணணும்னா அந்த லேண்டோட காஸ்ட் எங்கேயோ போயிடுது. ஸோ அவ்வளோ தூரம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து லேண்டுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாபாக இருக்குது. அதை வந்து இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். 90% ஆஃப் த இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அது இப்போ இந்த MSME சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இப்போ ஒரு இது பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து தே ஆர் கன்சிடர் தட். அது ஒரு இது. அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன். இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனுக்கு வந்து மெடிஷா வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க, எக்ஸிபிஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம். ஏன்னா எப்போயுமே டெக்னாலஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறதே வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் மூலமாக தான் நடக்குது. அந்த எக்ஸிபிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் மதுரையில் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ மதுரையில் இது தமிழ்நாட்டில் எக்ஸிபிஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இன்ஜினியரிங் எக்ஸிபிஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா சென்னையில் வந்து ஆக்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கும். இன்னொன்று வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து இன்டெக் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கும், இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸிபிஷன்ஸ். இப்போ மதுரையில் வந்து நாங்கள் இன்டெக் அப்படின்னு சொல்லி இண்டெக்ஸ்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறோம். இது வந்து 6th எடிஷனாக நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம். அதே மாதிரி பிரிண்ட் அண்ட் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே டெக்னிக்கலாக ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸிபிஷன்ஸை. ஸோ முதல்ல மதுரையில் வந்து எக்ஸிபிஷன்ற ஒரு கான்செப்டே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்ததே வந்து மதுரை தான். மதுரையில் வந்து முதல்ல நாங்கள் வந்து ஐடியல் ஹோம் எக்ஸிபிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸிபிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அது வந்து B2C, அது வந்து தமுக்க மைதானத்தில் கண்டக்ட் பண்ணோம். அதுதான் மதுரையில் வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னா மதுரையில் புதுசாக அப்படி ஒரு இது இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறையா அசோசியேஷன்ஸ் வந்து எங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணதுனால வி ஆர் சேஞ்ச் ஓவர் தட் B2Cலேருந்து B2Bக்கு மாறிட்டோம். இப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் போன்ற எக்ஸிபிஷனில் வந்து போன தடவை இப்போ 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்க அந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறோம். அதில் வந்து டோட்டலாக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மிஷின் மேனுஃபேக்சரரும் அவங்க வந்து அவங்களோட மிஷின்ஸை வந்து டெமோ பண்ணுறாங்க. டெமோ பண்ணுறப்ப அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு CNC மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னா தே வில் ஷோகாஸ் தட் 4 மிஷின்ஸ் 5 மிஷின்ஸ் 4 பிராண்ட்ஸ் 5 பிராண்ட்ஸ் வந்து வர்றாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல அவங்கள வந்து அந்த மிஷின்ஸை பார்க்குறதுக்கு உண்டான இது கிடைக்குது. அந்த மிஷின்ஸோட குவாலிட்டி இது பண்ண முடியுது, ப்ரைஸ் நெகோஷியேட் பண்ண முடியுது. அந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ்லேயே ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேங்கர்ஸ்க்கும் நாங்கள் இது ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த இடத்துலையே நெகோஷியேட் பண்ணி ஃபைனான்ஸ் பண்ணி மிஷின் வாங்குற அளவுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து வேரியஸ் செக்டார்ஸில் பண்ணுறோம். இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் போன்றது, இந்த பிரிண்டிங் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு வந்து பிரிண்ட் அண்ட் பேக்ன்ற ஒரு எக்ஸிபிஷன். இதே மாதிரி மேட் இன் மதுரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறோம். மதுரையோட ப்ராடக்டை வந்து ஷோகாஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா சின்ன வெண்டார்ஸாக இருக்கிறவங்க பெருசாக போய் இது பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. சார், இப்போ நிறைய அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ ஒரு மதுரையை வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து பார்த்துருந்தார், ஒரு விசிட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா இன்றைக்கி மதுரை அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதையும் பார்க்க முடியுது. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ நான் வந்து பார்த்தாலும்
அதே தெரு, அதே மாதிரியான டிராஃபிக், அதே மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றத ஐ திங்க் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாகவே மதுரையில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா கேபிள் வந்து நீங்கள் பதிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 2 இடத்துல தோண்டி போட்டிங்கன்னா மொத்த சிட்டியும் டிராஃபிக் ஆயிரும். இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டை எடுக்கணும்னு வலியுறுத்துறீங்க? சார், இது வந்து நீங்கள் முதலே சொன்னீங்க, இது அவுட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் தான் சொல்லிடுறேன். இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதாவது டிஜிட்டல் இன்ஃப்ளூயன்சர் இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ மதுரைனாலே என்னென்னா புரோட்டா அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ். நீங்கள் எந்த வீட்டுக்கு போய் இந்த ஃபேஸ்புக்கோ பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் அந்த கடையில் புரோட்டா நல்லா இந்த ப்ரொமோ வந்து புரோட்டா வச்சு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. எஸ் 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 இதில் நல்ல வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குது. சரியா? அது வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா, இப்போ சைனாவிலேருந்து நாங்கள் பார்க்குறோன்னா அங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரியலோட அவ்வளோ மிஷினரிஸும் அவங்க வந்து அவ்வளோ தூரம் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து இங்கே இல்லை. அதை வந்து நாங்கள் அந்த ஃபேஸ் லிஃப்டிங்காக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மெடிஷா வந்து ஒரு இதை இது பரோட்டா தாண்டி வரணுன்றோம். நான் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது, அதுவும் வளரணும். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் வளரணும். அது போக எம்எஸ்எம்இயில் வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வளர்ந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் வேலைவாய்ப்பை வந்து கொடுக்க முடியும். ஒரு எம்எஸ்எம்இயில் வந்து கிட்டத்தட்ட போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மினிமம் 10லேருந்து 15 பேர் சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்தால் இருக்கும். இதே இது ஒரு மீடியம் இது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்தால் அதில் ஒரு 100 எம்ப்ளாயி எங்களால் வேலை கொடுக்க முடியும். சார் மாதிரி ஒரு பெரிய மில்லாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து வேலை கொடுக்க முடியும். ஸோ வேலை வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ன்றதை இந்த இடத்துல நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். சார், இப்போ படித்த இளைஞர்கள் வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க மதுரையை சுற்றி. மதுரை புரோட்டா மட்டும் கிடையாது சார். இப்போது எல்லாருமே ஏஐன்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் ஏஐ என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? Perplexity, yeah. So that is by an Indian origin, இல்லையா? How many of you know that Madurai's own AI has been launched 4 days back? மதுரைக்கு ஒரு AI உண்டு, சிம்பிளின்னு ஒரு AI launched by our honorable IT minister Mr. PTR. Make GPT. Yeah, so like GPT பண்ணதான் செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க உங்களால் சோர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு இளைஞர்கள் இருக்காங்க, ஐடி துறைக்கு தேவையான சர்வீசஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ மதுரை இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் லைக் ஃபுட் அண்ட் அக்ரோ ஆர் ஈவன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் கேட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்ல போனால் மதுரை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட் ரன்னர் மாதிரி. நம்மளுக்கு தேவையான ஆட்கள் இருக்காங்க, ஷூஸ் இருக்குது. ஒரு 100 மீட்டர் டேஷ் ஓட முடியும்னா நம்மளால் இன்றைக்கி ஓட முடியும். ஒரு 800 மீட்டர் முடியும், கஷ்டப்பட்டு ஓடலாம். பட் அதுவே நீங்கள் ஒரு மேரத்தான் ஓடணும்னா வி ஆர் நாட் yet there. Industrial corridor like Madurai and Thuthukudi highways are developing. International airport connectivity is getting like day by day increasing. Even Abu Dhabi is there. எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வர்ற காலத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸில் there won't be any லைக் குறைபாடு இல்லாத அளவுக்கு மதுரை வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். 5 இயர்ஸ் பேக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there is lot of changes. Of course traffics and everything இருக்க தான் செய்யுது, இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வளர்ச்சியும் அதை நோக்கி நம்மளோட திட்டங்களும் போய்கிட்டு தான் இருக்குது. மதுரையோட இளைஞர்கள் இனிமே வந்துட்டு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியா Tier 1 ஆர் Tier 2 சிட்டிக்கு போக வேண்டிய அவசியங்கள் பிற்காலத்தில் வராதுன்றதை இங்கே உள்ள தொழில் முனைவோடு நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு 3-4 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் கேரி பண்ணியிருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஏன் வந்து ஒரு தொழில் நகரமாக இன்னும் ஒரு மேம்பட்ட ஒரு நிலையில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூ, அதே மாதிரி லார்ஜ் லேண்ட் மாஸ் வந்து அங்கே வந்து சிட்டிக்குள்ளே இல்லை அப்படின்றது, அப்புறம் வந்து டிராஃபிக்ன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய பெரிய பிளேயர்ஸ், குறிப்பாக ஐடி கம்பெனிஸ்லேருந்தெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குன்னா, மதுரையை மையப்படுத்தி நம்ம ஒரு டேட்டா சென்டரோ இல்லை ஒரு ஐடி நிறுவனமோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா அங்கே வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் உடனடியாக இங்கே வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக உணரலை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இப்போ சினிமாலெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரைனாலே வெட்டுக்குத்து அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேட் இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குன்னு தொழில்துறையை சார்ந்தவர்களே சொல்கிறாங்க. இதை டு யூ அக்ரி? சார், ரீல் மதுரை வேற, ரியல் மதுரை வேற சார். கரெக்ட். ரீலில் பார்க்குற இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே உண்மையும் கிடையாது சார், ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், மதுரை இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் கல்ச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் காமர்ஸ். சரிங்களா? இது ரெண்டும் கலந்தது தான் மதுரை. ஹெரிட்டேஜ் இருக்கிற இடத்துல ஹை எஃபிஷியன்சி மெஷினரிஸும் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ
சினிமாவில் வர்றதையோ இதை வச்சுட்டு மட்டுமே பேச முடியாது. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு உள்ள யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஆர் ஃபார் பெட்டர் அண்ட் தேர் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் எல்லா விதத்துலையும். தே டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ் மதுரை. என்னன்னா நம்ம மதுரை போல வருமா அப்படின்ற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. ஸோ கமிங் டு யுவர் பாயிண்ட் ஃபார் ஐடி, I think இப்போ CM has announced a park, IT park for around some 630 crores if I'm not wrong. PM oda Mitra scheme is already in place in Thuthukudi and Virudhunagar sector, which is spanning around, if I'm not wrong, 1095 acres. 2 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்போட ஒரு வாய்ப்பு இருக்க தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ஐடி கம்பெனிஸ் லைக் 10 வருஷம் முன்னாடி கோயம்புத்தூரில் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை சார். டைல் பார்க் மட்டும்தான் ஒன்று இருந்தது. கீரணத்தம்னு இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 200 ஐடி கம்பெனி நம்ம பார்க்கலாம். சூனர் ஆர் லேட்டர் நமக்கு இங்கே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் திங், like prominent players like Tyagarajar College, MKU University, they are having their innovation labs. எல்லாம் இருக்கிறச்ச இனிமேல் ஐடிக்கு மதுரைக்கும் பெரிய தூரம் இருக்காதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சார். சார் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம ஒன்று பேசணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும், இல்லை நான் வந்து என்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு நான் ஒரு தொழில் செய்யணும் அப்படின்னா டப்புன்னு மைண்டுக்கு வர்றது வந்து ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம், இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம், ஒரு கஃபே ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்றது தான். இன்றைக்கி அப்படி ஆரம்பிக்கிறவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதோடைய இன்டீரியர்லாம் சூப்பராக பண்ணி நல்லா பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது. பட்டு ஒரு 3 மாதத்தில் வந்து அதை மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடறாங்க. நம்ம போய் சாப்பிட்ட இல்லை நம்ம போய் காஃபி குடித்த அந்த கடை வந்து 3 மாதத்துக்கு பிறகு போய் பார்த்தோம்னா மூடி இருக்குது, இல்லை டூலெட் போட்டிருக்கு. ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்? ஏன் வந்து எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியல ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸில்? இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பிஸ்னஸ்ங்க. சீரியஸ்லி வெரி 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 காம்ப்ளெக்ஸ். இட் ஹேஸ் போத் சர்வீஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இன்சைட். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் லோட். Different shoes you have to wear on a daily basis. You have to be a manager, you have to be a leader, you have to be a doer. So part time பண்ண முடியாதுன்றீங்க. Yeah. So see ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. You have to see this in தமிழ்லே பேசுகிறேன். இதை 2 விஷயம் விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக இதை கேரி ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். இல்லைனா நான் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன தள்ளுவண்டி கடை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா they are not struggling this much. பட் நான் வந்து ஒரு பிக் ஸ்கேலில் இது ஒரு பிஸ்னஸாக ரன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா we need a different capability அந்த இடத்துல. சொல்லப்போனால் ஆப்ரேஷ்னலாக ஒரு சாண்ட்விச் எனக்கு போட தெரியும், ஒரு பாஸ்தா எனக்கு செய்ய தெரியும், எனக்கு புரோட்டா செய்ய தெரியும், தோசை ஊற்ற தெரியும் அப்படின்னா யூ ஆர் ஆப்ரேஷ்னலி ஸ்ட்ராங். பட்டு இந்த திறமையை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு தொழிலை ரன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பு. ஸோ இந்த பாகுபாடில் தான் நிறைய பேர் போய்க்கிறாங்க. என்ன அந்த ரகசியத்தை சொல்லுங்கள் சார். ஓப்பனாக சொல்கிறேனே, எனக்கு இப்போ ஒரு விஷயத்தை செய்ய தெரியும் அப்படின்னா நான் தள்ளுவண்டி கடை போட்டு பொழைச்சிக்கலாம், இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கியோஸ்க் வச்சு ரன் பண்ணலாம், தட்ஸ் குட். பட் ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு டோட்டலாக ஒரு பெரிய ஃபோரம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 100 கவர் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்தணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸாக இருந்து யூஸ் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ்டாக இருக்கணும். அங்கே நீங்கள் சொல்கிறதுன்னா எனக்கு வந்து பரோட்டா போட தெரியும், எனக்கு வந்து தோசை ஊற்ற தெரியும், இந்த ஸ்கில்லை வச்சு நீங்கள் வந்து பரோட்டா கடையோ இல்லை வந்து தோசை கடையோ போடக்கூடாதுன்றீங்க. போடலாம், சின்ன கடையாக போடலாம். பட் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லை வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்கில்லை பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தப்பு. அதனால தான் மேஜராக வந்து எனக்கு இந்த ஊற்ற தெரியும் அப்படிங்கிறது வேறு, பட் ஒரு பிஸ்னஸாக அதை நடத்தணுங்கிறது வேறு, டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ என்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒன்றுமே சமைக்க தெரியாது, சத்தியமாக தெரியாது. பட் என்னை பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண சொல்லுங்கள், 10 ஹோட்டல் எனக்கு ரன் பண்ண தெரியும். ஸோ 2 ஸ்கில்லும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதை இன்ஸ்டா ரீல்ஸில் வந்து நிறைய தகவல்களை சொல்கிறீங்களே, இப்படி தான் வந்து சாப்பிட்ணும், இதுதான் சத்தான உணவு அப்படின்றீங்களே, இந்த ரகசியம்லாம் எங்கேருந்து வருது? ஹெல்த் வேறு சார், ஸ்கில்லு வேறு சார். நல்லா சமைச்ச கொடுத்தா சாப்பிடுவேன், ருசியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சாப்பிடுவேன், அது வேறு இது வேறு. இதில் நிறையா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ இதனால நிறையா க்ளோஷர் ரேட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம். பிஸ்னஸ் வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு நல்லா என் ஒய்ஃப் சமைப்பாங்க, நான் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போட்டு கொடுக்குறேன், என்கிட்ட நிறையா பேர் வருவாங்க. உங்களுக்கு யாரும் ஒரு எனிமிக்கு நீங்கள் கெடுதி விஷ் பண்ணுன்னா நீ ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிப்பான்னு சொல்லிடலாம். எல்லாரும் நினைக்கிறது ஐயோ அரிசி என்னங்க 80 ரூபா கிலோ, ஆனால் நீங்கள் ஒரு போர்ஷன் மட்டன் பிரியாணி 300 ரூபா 350 ரூபா, என்ன கணக்கு? சிக்கன் 180 ரூபா, ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் பீஸ் 150 ரூபா. அவங்க அது பண்ணுறாங்க, நாங்கள் ரெண்ட்டு கொடுக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபியூவல்,
லோக்கல் இது இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஸ்கில் பேஷன் வந்து ஒரு அளவு தான் கொண்டு போவோம். இந்த மூடுதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இவங்கெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமை பார்த்து ஏமாந்தவங்கங்க. கெஃபே கெஃபே கெஃபேன்னு முக்குக்கு திறக்குது. நான் பார்த்த உடனே சொல்லிடுவேன், இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது தாங்குமா தாங்காதான்னு எனக்கு உள்ளே போனோடனே தெரிஞ்சிடும். அவங்க யூஸ் பண்ணுற பிளேட்டை பார்த்தா சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் டெய்லி எத்தனை பிளேட் உடைக்கிறோம், எத்தனை ஸ்பூன் காணா போகுதுன்னு. அவங்க இருக்கலே எக்ஸ்பென்சிவ் பிளேட் தூக்கிட்டு வருவாங்க. எனக்கு தெரியும் டமால் டுமில் போயிடும். ஸோ பேஷனை தாண்டி பிஸ்னஸ் அக்யூமெண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வேணும். நான் இது ஏன் கஷ்டம்னு சொல்கிறேன்னா, பிஸ்னஸ் அக்யூமெண்ட் மட்டும் போதாது, டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு தெரியணும். எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ்ங்க. உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாதிரி சாம்பார் வைப்பாங்க, எங்கள் வீட்டில் ஒரு சாம்பார் வைப்பாங்க. ஆனால் இது நல்லது அது நல்லதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் டேஸ்ட் எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த நீங்கள் ஏன் மூடுதுன்னா, பிஸ்னஸ் அக்யூமெண்ட் இல்லாமல் பேஷனுக்கு ஆரம்பிக்கிறவங்க தே கேனாட் டூ நம்பர்ஸ். நானுமே சொல்லுவேன், எனக்கு எல்லாருமே தீபாவளி டைம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, என்னங்க கல்லாப்பட்டியில் நல்ல காசு என்ன ஆரம்பிச்சிட்டிங்களான்னு. எனக்கு தெரியும் நவம்பர் தான் கஷ்டம், ஏன்னா நான் நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துகிறேன். புரட்டாசி ஒரு மாதம் பிஸ்னஸே இருக்காது. அப்புறம் அது முடிஞ்சு மதுரையில் சஷ்டின்னு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தீபாவளிக்கு முந்தின வீக் வந்து ஷாப்பிங்குன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே காசுன்னு போயிடுவாங்க. ஏன்னா வீ கேட்டர் டு த மிடில் செக்மெண்ட். எனக்கு அப்பர் செக்மெண்ட் கஷ்டங்க, அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியாது. மிடில் செக்மெண்ட் தான் நாங்கள் கேட்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தீபாவளி முடிஞ்சு கையில் காசு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வேறு போனஸ் போடணும். தீபாவளி மாதம் வந்தாலே நாங்கள் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் இவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும், ஏன்னா இவங்க ஸ்வீட் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்க. எனக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் வந்தோன்னா ஜேன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி இது மாதிரி ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ வெரி ரிவார்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ நானுமே எவ்ரி ருப்பி எண்ண முடியாது. பேஷன் பார்ட்லி 50% ட்ரைவ் பண்ணோம், ரிமைனிங் 50% இஸ் ரெசிலியன்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஐ கம் ஃப்ரம் அ செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்குது, பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. ஸோ ஒரு மந்த் நாங்கள் லாஸ்னாலும் another business will balance it, ancillary business. பட் இந்த புதுசாக இவங்க சொல்கிற மாதிரி பாரோ பண்ணி எல்லாம் இன்டீரியர் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்டீரியர் என்ன, எல்லாம் ஒரு மாதம் செல்ஃபி எடுத்த பிறகு முடிஞ்சுது. ஃபுட்டு தான் பேசும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை திறக்கிற ஸ்பீடில் எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, ஐ திங்க் உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் 2 பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துகிறீங்க, இன்டீட் நீங்களும் நடத்துகிறீங்க. ஸோ இப்போ மேன் பவரை பொறுத்தவரையில் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? எல்லாம் இந்திக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும், ஆனால் வந்து டேஸ்ட் மட்டும் தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு, தமிழ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்களே, எப்படி அது சாத்தியமாக? நாங்கள் நார்த் இண்டியன் சைனீஸ் தந்தூர் பார்பிக்யூவில் ஹிந்திக்காரங்க. அவன் 30 நாளும் லீவ் போடாமல் வேலை செய்வான். வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் மட்டும் நார்த் போவான். அது பிளான் பண்ணி நாங்கள் அவங்களுக்கு அந்த டைம் லீவ் கொடுத்துருவோம். டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், இதை நான் சொல்லக்கூடாது, நானும் சிவகாசி மதுரை தான். அவங்களோட ஒர்க் எத்திக்ஸ் நம்ம மக்களோட பெட்டருங்க. ஏன்னா நேற்று நைட்டு 11:30 மணிக்கு நம்ப மாட்டீங்க, எங்கள் ஹவுஸ் கீப்பிங் ரெஸ்டாரண்ட்டை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்கள் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன். அந்த அம்மா பெருக்குது இப்படி. அப்புறம் நான் போய் தொடப்பத்தை எடுத்து கொடுத்தேன், ஏம்மா நீ சீக்கிரம் பெருக்கி முடிச்சா நீ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு உன் ஹஸ்பண்டை பார்க்க போகலாம், ஏன் உட்காந்து இப்படி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க. நேற்று திட்டுனேன், இன்னைக்கு காலையில் யாரும் வேலைக்கு வரலை. இதான் பெரிய சேலஞ்ச். நம்ம ஒர்க் எத்திக்ஸ் வந்து ஐ ரியலி ஃபீல் நார்த் இண்டியன்ஸ். ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது, நம்மளை பிடிக்கலன்னா ஓவர் நைட் எல்லாத்தையும் போட்டு ஓடி போயிடுவோம். சரி, இதுக்கு எப்படி நீங்கள் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறீங்க? எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த மேன் பவர்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணுறது, மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க? சார், டெக்ஸ்டைலில் வி ஆர் ஹேவிங் அ ஹையரிங் டீம் இன் வெஸ்ட் பெங்கால், அசாம், அங்கேயே பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிகாஸ் வி எம்ப்ளாய் லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் லேபர்ஸ். இன்றைக்கி கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி எங்களோட தொழிலில் ஒரு ROI ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு லேபரை குறைக்கணும்னா மினிமம் 11 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும். அதுவுமே இன்றைக்கி செலவு பண்ணால் எனக்கு 6 வருஷம் கழித்து அது ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ 100 பேரை குறைக்கணும்னா யோசிச்சு பாருங்கள், 11 கோடி ரூபா இன்றைக்கி செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அந்த கேபிட்டல் இன்றைக்கி பண்ணி தான் ஆக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாமே தள்ளப்பட்டிருக்கும். எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணால் we can ensure that the machine is running at 95% efficiency. இவங்க இல்லாட்டி அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் வரும். எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி அப்படி, இவங்க இண்டஸ்ட்ரி எப்படி எனக்கு தெரியல சார். சரி, நான் என்ன சொல்ல வருவேன்னா, இப்போ நம்ம தமிழ் மக்கள் எடுத்துக்கோங்க, இங்கே உள்ளூருக்குள்ளே வேலை பார்த்தா தான் இந்த சேட்டையெல்லாம். இவங்களே கொண்டு போய் அங்கிட்டு நார்த்தில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், கப் சுப்புன்னு வேலை பார்ப்பாங்க.
அதே தான் அந்த மக்களுமே. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த உள்ளூருக்குள்ளே வச்சோம்னா இந்த சேட்டை எல்லாமே நடக்கும். எனக்கு காது குத்து இது அது பாதி நாள் வேலைக்கு வர மாட்டானுங்க. ஸோ இதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. ஸோ அதனால இப்போ இந்த மைக்ரேட் ஆகி வர லேபர்ஸ்க்கெலாம் அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ தே வாண்ட் டு ஏர்ன், எந்த அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சேவ் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க. அண்ட் மேஜராக இது எது குறிக்குது அப்படின்னா, வி ஆர் ரிச் அண்ட் என்ன சொல்கிறது, நம்மளோட பீப்புளெலாம் நல்லா எஜுகேட் ஆகி பெட்டரான இங்கே வேலைவாய்ப்பை கொடுக்குறோம், நம்மளுமே நல்ல பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னு தான் இதுக்கு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் அங்கே இன்னும் லோ லெவலில் இருக்கிற பீப்புளெலாம் தே ஆர் மைக்ரேட்டிங் அண்ட் கம்மிங் டு தமிழ்நாடு. மேஜாரிட்டி ஆஃப் த நார்த் இந்தியன் லேபர்ஸ் ஆர் இன்சைட் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா ஒன்லி மேஜர். ஸோ தட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, அது பெருமையாக சொல்லிக்க வேணாம். இப்போ நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம டெல்லி, ஊபி, அப்புறம் பீகார் இந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா, ஈவன் கொல்கட்டா அங்கெல்லாம் போனோம்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அங்கே உள்ள மக்கள் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம். சவுத் இந்தியாவில் வந்து அதுவும் மதுரையில் வந்து நீங்கள் வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களே, இந்த வினோதமான ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு வந்தது? நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட்டு சவுத் இந்தியன் ஸ்வீட்டுன்னு பிரித்து பார்க்க வேண்டாம், எல்லா ஸ்வீட்டு தான் கொடுக்குறோம். பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இனிப்பு தான், அதில் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது. அதே பாதுஷா, ஜாங்கிரி, மைசூர் பாக்கு இதே தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஒரு வேரியேஷன் அண்ட் வெரைட்டி வேணும்ல. ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு தான் அந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தது. நீங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவீங்க, நார்த் இந்தியா போனால் அங்கே என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் கொஞ்ச நாள் அந்த நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டு சாப்பிடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் தமிழ் ஹோட்டல் எங்கேப்பா இருக்குது அப்படின்னு தேடி போவீங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ சவுத் இந்தியன் ஒரு குசைனை வந்து தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிறது நார்த் இந்தியனில், நார்த் இந்தியன் குசைனை சவுத் இந்தியாவில் தலையில் தூக்கி வச்சு நார்த் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸை வந்து உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸாக மாற்றிட்டீங்களா? இது அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின். அப்படி கிடையாதுங்க. சரி, மதுரை வந்து ஒரு மார்வாடியோட பயங்கரமான ஹப்புன்னு சொல்லலாம். ஸோ தே ஆர் ரிச் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லுவான். நல்ல ஒரு மார்க்கெட் கேட்சுமே பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க மதுரைக்குள்ளே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டர் பண்ணுற இதுவாக இருக்கும். என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் நார்த் இந்தியன் பீப்புள் என் கஸ்டமரான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, அவங்க தே ஆர் ஜஸ்ட் 20%. நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடாமினண்ட்டாக இருப்பாங்க. மற்ற இருக்கிற நாட்கள்லாம் சவுத் இந்தியன் பீப்புள் தான் இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர நார்த் இந்தியன் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஒன்லி ஃபார் ஒன் டே. ஸோ மக்களுக்கு வந்து இதே இட்லி தோசை இதை சாப்பிட்டு போர் அடித்து போச்சு அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். தே வாண்ட் அ ஃபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இப்போ நிறைய எம்என்சிஸ் வந்து இன்றைக்கி செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. குறிப்பாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ் லைக் கேஎஃப்சி, மெக்டி, சப்வே எல்லாம் இங்கே வந்துருச்சு, மதுரையில் வந்துருச்சு. ஸோ இவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களை மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்காங்க? அவங்க தே கம் வித் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பர்டீஸ். அவங்களோட ப்ராசஸை நம்ம அடிச்சுக்கவே முடியாது. $1 million கான் இன் டு ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராசஸஸ், ஸ்ட்ரீம் லைனிங். இப்போ மதுரையில் ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்குது, திறந்து புதுசில் நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா பைபாஸ் ரோடை தாண்டி கியூ நிற்கும். பட் எவ்ரி மினிட் தே ஆர் சர்விங் எஃபிஷியன்சி. அது ஏன்னா அவங்க லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் SKU, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு டக்குன்னு முடிச்சு ப்ராசஸை பண்ணிடுறாங்க, ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே போகிறாங்க. அந்த இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு த்ரெட். அந்த வால்யூம் எங்களால் எங்கள் பீப்புளை வச்சு சர்வ் பண்ண முடியாது. பட் தென் அகேன் மதுரை எப்படி சுற்றி வளைச்சி வந்தாலும் தோசை, பரோட்டா, கறி தோசை இது எல்லாம் ஓப்பனிங் கிரேஸ் தாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தோன்னா சுற்றி வளைச்சி தோசை. இப்போ நான் வந்து மல்டி குவிசின், தந்தூர், சைனீஸ், பார்பிக்யூ, பேன் ஏஷியன் இருக்குது. நாங்கள் ஃபேமிலி டைனிங். ஆனால் எல்லா டேபிள்லேயும் ஒரு தோசை இருக்கும். ஏன்னா அந்த தாத்தா பாட்டி தோசை தான் சாப்பிடுவாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க தான் எனக்கு நூடுல்ஸ் வேணும் இது வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால அந்த இமோஷன் அண்ட் ஃபீலிங் அது வந்து எங்களை மாதிரி லோக்கல் பிராண்ட்ஸில் கனெக்ட் ஆகும். பிகாஸ் தீஸ் MNCs ஆர் அ ஃபேஸ்லெஸ் பிராண்ட். We have that emotional food at the end of the day is emotions. That is the connect we have. So அவங்ககிட்ட நாங்கள் கற்றுக்கிறது how to be more efficient. அவங்க ப்ராசஸை நாங்கள் கற்றுக்கலாம். சரி, இப்போ நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டா வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டான்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா நாளுமே கூட்டம் இருக்கும். ஈவன் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. வெஜ்ஜு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையிலலாம் வந்து உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே பெரிய க்யூவில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும், எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லையும் வெயிட் பண்ணணும். இன்டீட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட ஒரு சில இடங்களில் உங்களுக்கு சீட்டு வேகமாக கிடச்சிரும். நீங்கள் 2 மணி 3 மணிக்குள்ளேயாவது சாப்பிட்றலாம்.
நீங்கள் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மணிக்கு மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சென்னையில். மதுரையில் எப்படி? சரி, மதுரையில் அதே கிரேஸ் தான் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் காமராஜர் சாலையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சாலையே மறிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு தான் வெஜ்ஜுக்கோட கிரேஸ் போயிட்டுருக்கு. மதுரையிலையுமே அந்த வெஜ்ஜுக்கான கிரேஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா வெஜ்ஜை வந்து கேட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. சீரியஸ்லி அவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ், அவ்வளோ வேஸ்டேஜ் இருக்குது. நான்வெஜ் அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. வெஜ்ஜு வந்து இட்ஸ் எ வெரி டஃப் ஜாப். அதே மாதிரி ரவுண்ட் த இயர் என்றைக்குமே ஃபேட் ஆகாது. இப்போ நீங்கள் மேடம் சொன்னாங்களே, புரட்டாசி, ஷஷ்டி, இதுக்கு சாப்பிட மாட்டேன், அதுக்கு சாப்பிட மாட்டேன், இந்த நாள் சாப்பிட மாட்டேன், சாய்பாபாவுக்கு விரதம் இருக்கேன், அவருக்கு விரதம் இருக்கேன், இவருக்கு விரதம் இருக்கேன், நான் அஷ்டமி, நவமி, இந்த பஞ்சாயத்துக்கெலாம் அவங்க பாவம், அவங்க படணும். பட் வெஜ்ஜு அப்படி கிடையாது. காலையில் சில பேர் கான்செப்ட் வச்சுருப்பாங்க, காலையில் ஆனால் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். பட் எந்த க்ரைட்டீரியாலையும் நம்ம உள்ளே வரமாட்டோம். எனி க்ரைட்டீரியா வெஜ்ஜு. அதே மாதிரி ட்ராவலாக வெஜ்ஜு தான் சாப்பிடுவேன், அந்த மாதிரி எல்லா க்ரைட்டீரியாலையும் இந்த வெஜ்ஜு ஒத்து போகும். அதுக்கான தான் உங்களுக்கு அந்த டிமாண்ட் வந்து அந்த தெரியுது. எஸ், மதுரையிலையுமே அந்த கிரேஸ் இருக்க தான் செய்யுது. வெஜ்ஜுக்கான டிமாண்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீசிங்லி கூட தான் இருக்குது. இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்லலான்னா, மதுரை இஸ் டாமினேட்டட் வித் நான்வெஜ்ஜுங்க. எங்கே பார்த்தாலும் நான்வெஜ், முக்குக்கு முக்கு, கடைக்கு கடை, எங்கே இல்லை உங்களுக்கு. புதன்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கறி எடுக்கல அப்படின்னாலே பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்தது குடும்பத்தில் இல்லையா? அதனால இந்த வெஜ்ஜு செய்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறனால தே ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஹோட்டல் தேன் ஹோம் மேட் ஃபுட் அப்படின்னு ஐ ஃபீல். சார், இப்போ ஆஃப் த ரெக்கார்டாக நம்ம பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து எம்எஸ்எம்இலையும் இருக்குது. குறிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் கூடுதலாக ஒரு கவனம் எடுத்து நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்மெண்ட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. என்ன மாதிரியான ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ், பிக் சேலஞ்சஸ் வந்து இன்றைக்கி ரியல் டைமாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் சந்திக்கிறார் சார்? Actually, very good question. Basically, in industrial segment, we call it as red tape. Red tape na ஒரு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு அத்தனை ஆஃபீஸில் போய் நின்று அத்தனை ஃபார்மே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவர் சாப்பாட்டுக்கு போயிருக்காரா, சடங்குக்கு போயிருக்காரா, எதுவும் தெரியாமல் க்ளூலெஸ்ஸாக ஒரு ஆஃபீஸர், கண்டிப்பாக அது ஏஓன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு ரீசெண்டாக சொல்லுவோம். ஒரு கிளரிக்கல் ஆஃபீஸர் கண்டிப்பாக எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் கடந்திருப்பாங்க சார். இது வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் விண்டோ சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, எல்லாம் தே கேன் சே. இப்போ ரீசெண்டாக ஐ திங்க் ஐஎஃப்ல கூட தே சேஞ்ச் த வெப்சைட் 4 நாளாக ஓப்பன் ஆகலை. அது லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணி முடியலைன்னா ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. அதை நாங்கள் வந்துட்டு சொல்லி திருப்பி போய் நாங்கள் ஒரு தடவை பர்டிகுலராக ஆளை பார்த்து கமிஷனர் எல்லாரையும் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கிடைக்குது. ஸோ ரெட் டேப் அட் எனி காஸ்ட் ஷுட் பி அபாலிஷ்டுங்க. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஃபேஸ்லெஸ்ஸாக நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுது. யூபிஐயில் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க, யார் என்னன்னு தெரியாமல் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான். வி நீட் அப்ரூவல் டு டூ த பிஸ்னஸஸ். வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த சொசைட்டி. நீங்கள் மதுரையோட ஜிடிபி எவ்வளோன்னு நினைக்கிறீங்க? 1 லட்சம் கோடி. மதுரை ஜிடிபி இஸ் 1 லட்சம் கோடி. வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் 4% ஆஃப் அவர் ஸ்டேட். சும்மா ஒன்றும் இல்லை. அவத்துல இருக்கும்போது அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக சொல்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட், வி நீட் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் இருந்தால் போதும். எங்களுக்கு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் நீங்கள் வேரியேஷன் காட்ட இன்றைக்கி நான் தமிழ்நாட்டில் டெக்ஸ்டைல் வச்சுருக்க பதிலாக அப்படியே அனுபர் சஞ்சீவமனை தூக்கிட்டு போன மாதிரி மத்திய பிரதேசில் வச்சா நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மத்திய பிரதேசில் கிட்டத்தட்ட 30% எனக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறான். நீங்கள் நான் 100 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் போட்டேன், 30 கோடி எனக்கு லாபம், கை மேலே லாபம். நான் எதுக்கு தமிழ்நாட்டில் பண்ணணும்? ஏன்னா என்கிட்ட வேலை செய்கிறது நார்த் இந்தியன்ஸ், ஹிந்தி எல்லாத்துக்கும் பேச படையாச்சு. எதுக்கு இங்கே உட்காரணும்? எனக்கு காட்டன் க்ரோயிங் ஸ்டேட் அங்கே தான், டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை. இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்தந்த ஸ்டேட் வந்து ஷுட் அட்ரஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி, சூரிய சக்தி நல்லா கிடைக்குது. 10,000 மெகாவாட் ஹாஸ் பீன் இன்ஸ்டால்ட். 10,000 மெகாவாட். 1 மெகாவாட் இன்ஸ்டால் பண்ணால் 5.5 கோடி ஆகுங்க. 10,000 மெகாவாட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது லெஸ்ஸர் ஜென்ரேஷன் உள்ள குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் 40,000 மெகாவாட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஏன் பண்ண முடியல? தேர் ஆர் ஹிண்ட்ரன்சஸ். அது ஈஸ் அவுட் பண்ணிட்டாலே போதும். இது வந்து வித் த ஸ்டேட் லெவல். நேஷனல் லெவலில் யூ நீட் ஹேவ் பெட்டர் பாலிசிஸ் வித் த நியர்பை நேஷன்ஸ். நீங்கள் பங்களாதேஷ்லேருந்து எனக்கு பீட்டர் இங்கிலாந்து ஷர்ட் கோவிட் அப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வாஸ் ஷட் டவுன். ஸ்டில் எல்லா ஸ்டோர்ஸுக்குமே ரெஃப்ரெஷிங்காக கலெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. தேவர் டன் ஒன்லி ஃப்ரம் பங்களாதேஷ். அதை நீங்கள் தடுக்காமல் நம்ம உள்ளூரில் உள்ளதை மட்டும் நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அது நடக்காது.
போத்தீஸ் அண்ட் சென்னை சில்க்ஸ் மே சர்வை, ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் சப்ளை பண்ண போவாங்க. இன்றைக்கி அவங்களுமே they started sourcing in China. ஏன்னா we are not competitive enough. நீங்கள் சைனா ப்ளஸ் ஒன்று ஆகணும், சைனா மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா be a Chinese. அவங்க என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன பேசிக் லெவல் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க, அது கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு அறிவு இல்லையா, திறமை இல்லையா. we need a platform. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்ரெடி 2 to 3 ஜென்ரேஷன்ஸ் முன்னாடி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வித் தமிழ்நாடு. நம்ம ஒன்றும் ஜார்க்கண்டில் இல்லை, ஒரிசாவில் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் 1910 இருந்தே இண்டஸ்ட்ரியல் கல்ச்சர் இருக்குது. ஸோ அதை செட் பண்ணி அதை நீங்காமல் பண்ணிட்டாலே போதும். ஐ எம் ஷுர் தட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வில் த்ரைவ் லைக் எனிதிங். ஸோ தட் இஸ் இட். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சொல்லுங்கள். ஐ திங்க் ரியல் டைம் இஷ்யூஸ் கேட்டேன். அது பாலசுப்ரமணியம் வந்து அவருடைய இஷ்யூஸ் எல்லாமே சொன்னார். அவருடைய இஷ்யூஸ் மட்டும் கிடையாது, இன்றைக்கி எம்எஸ்எம்இ செக்மெண்ட்டில் இயங்கக்கூடிய அத்தனை ஆண்டர்ப்ரனர்ஸும் தொழில் முனைவோர்களும் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக அது இருந்தது. இப்போ நீங்களுமே வந்து அதே செக்மெண்ட்லேருந்து ரிப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய நபர்களாக இருக்கீங்க. ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க எம்எஸ்எம்இ ரிலேட்டடாக நீங்கள் போகும்பொழுது? சரி, ஆக்சுவலாக நான் அவங்க வந்து நீட் ஸ்கீமில் தான் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு நினச்சோம். பட் சார் சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸாக்டாக அது சொன்னது அப்படியே நடந்துச்சு. பயங்கர இதுவாக ஃபோர்ஸாக தான் உள்ளே போய் இது பண்ணோம். அந்த கவர்மெண்ட்டோட பாடி மாறுது பார்த்தீங்களா, மாறும் போது ஃபுல்லாக ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடுது. ஸோ நம்ம என்ன ஆயிடுதுன்னா, நம்ம ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு இதில் நம்ம போக முடியல. அது ஒரு இடத்துல நம்ம ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா நிறைய ஹிண்டரன்ஸ், ஏகப்பட்ட ஹிண்டரன்ஸ். எதுக்குடா ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு சார் சொன்னது ரொம்ப ரிலேட் ஆச்சு. சொன்னார், நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஆரம்பிக்கிறத விட அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் போய் ஆரம்பிங்க. பட் அதையுமே ப்ரைவேட் இதில் பண்ணோம்னா அதில் அவ்வளோ பெரிய ஹிண்டரன்ஸ் இருக்குது. என்னோட அப்பா எப்பயுமே சொல்லுவார், போயிட்டா இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே போயிடணும், பிரச்சனையே இருக்காது அப்படின்னு. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஹிண்டரன்ஸ் இருக்குது, அங்கே போய் இது பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது. பட் வெளியில் பண்ணுறதோட உள்ளுக்குள்ளே இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ணுறது பெட்டர். பட் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we are struggling a lot. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டாக அங்கே போய் அது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக we can do that. எனக்கு வந்து கஷ்டம் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றது தான். என் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைஓவர் கட்டினாங்க. 2 வருஷம் என் ரெஸ்டாரண்ட் மூடி போட்டு வச்சேன். ரோடு ஆக்சஸே கிடையாது, ட்ரைனேஜ் கிடையாது. இன்னமும் 2 வருஷம் கழித்து டெய்லி நான் ட்ரைனேஜ் பம்ப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பவருக்கு ஐ வெயிட்டட் 6 to 8 months. இப்போ நான் வந்து ஓகே, ஐ கம் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட், இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான். அதனால் எனக்கு தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்ரவுண்ட்னால இது நடக்கும், திஸ் இஸ் வாட் டேக்ஸ். பட் ஒரு நியூ ஆண்டர்ப்ரனர் வராங்க, ஸ்டார்ட் அப் வராங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் அவங்கள அட்வைஸ் பண்ணுவா, எப்படி பண்ணுவாங்க, அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா பவர் வர்றது வரைக்கும்? இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஐ ஃபீல் இஸ் அ பிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ். ஏன்னா நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணல, பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில், ஈவன் இன் அவர் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ்லையும் த சேம் இஷ்யூஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஃபேஸ். சார், இப்போ எவ்ரி 5 years ஒன்ஸு கவர்மெண்ட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து எல்லா சேலஞ்சஸையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அசோசியேஷன் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுறீங்க? இவங்க சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் உண்மைதானா? சார், இப்போ எங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட் தே ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்கு சார் வந்து 9 to 10 தான் சொன்னார். அதெல்லாம் கிடையாது, 24/7 எப்போயுமே ஆக்சசபிள். அவர் நான் 11 மணிக்கு பேசலாலும் சரி பேசலாம், 12 மணிக்கு பேசினாலும் அவர்கிட்ட பேசலாம், எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். அந்த அளவுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. சார் மாதிரி வேற எங்கேயுமே கிடைக்கல சார். நம்மளுக்கு அவர் வந்து மதுரைக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம். அவர் தேங்க்யூ சார். சப்சிடி அவர்கிட்ட நாங்களும் சப்சிடி வாங்கியிருக்கோம். மதுரை தூங்கா நகரம் சொன்னது அவருக்கு பொருந்தும் போல. அதே மாதிரி அவங்க இதில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, பேங்கர் சைடு எங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கொடுக்குறதுல ஒரு 80% அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடுது. ஒரு சில கேசஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, பேங்கர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுற டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறாங்க. நோன்னு சொல்லி சொல்கிறதே எங்களுக்கு வந்து 6 மாதத்தில் 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் ஆகுறப்ப ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஒரு இடத்த வந்து வாடகைக்கு எடுத்து அது அந்த லோன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப அவனோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பூராமே அந்த 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதத்துக்குள்ள ட்ரை ஆயிரும். ஸோ அந்த நோன்றதை எங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் சொல்லிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்த பேங்க்கை பார்க்குறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். அது ஏதாவது பண்ண முடியும். அது வந்து பேங்க் சைட்லேருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இப்போ முக்கியமானது என்னென்னா, இன்சூரன்ஸ் சார் இருக்காங்க இங்கே.
எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு த்ரெட்டு. முந்தியெல்லாம் வந்து சாருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, 5 crores கீழே இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5 crores என்னுடைய பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 16,000 ரூபா இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் போதும். இன்றைக்கி 5 crores மேலே நான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணணுன்னா 80,000 ரூபா கட்டணும். ஸோ இது வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு த்ரெட் எங்களை பொறுத்தவரை. ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட லிமிட்டே வந்து 10 கோடி ரூபா. ஸோ 10 கோடி ரூபா இருக்கிற ஒரு லிமிட் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ்க்காக இப்போ சார் சொன்னாங்க பேங்க்குக்காக தான் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இட்ஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு இது பேங்க்குக்காக போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருக்குது. இப்போ எங்கள் கம்பெனிலாம் நாங்கள் வந்து மேண்டேட்டரியாக அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ எங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இப்போ கூட்டிகிட்டே வருது. இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு. இதெல்லாம் நாங்கள் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு த்ரெட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இருந்தாலும் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கலெக்டரேட்டில் ஒரு மீட்டிங்கே போடுறாங்க. அப்போ என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான பவர் யாருக்குமே கொடுக்கல. இப்போ டிக்குக்கு அந்த பவர் கொடுத்தாங்கன்னா, ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வர்றாங்க, கலெக்டரேட்டில் வர்றாங்க, தே ஆர் ஆன்சர் தட். பட் எல்லாருமே அதுக்கு உண்டான காரணங்களை சொல்கிறாங்களே ஒழிய அந்த காரணங்களுக்கு உண்டான டைம் லிமிட் யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதில்ல. அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா, டிக்கோட ஜிஎம் இருக்காருன்னா அந்த டிக் ஜிஎம் வந்து இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் அது மாதிரி கொடுங்க. எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஈ வில் ரெப்ரசன்ட் தட் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குன்றோம். அது மாதிரி இன்னும் நடக்க மாட்டேங்குது. அது நடந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்குன்றது எங்களோட ஒரு இது சார். மதுரையை சிறந்த ஒரு தொழில் நகரமாக மாற்றுவதற்கு நிறைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம். ஐ திங்க் பார்த்த வியூவர்ஸ்க்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thank you all the esteemed panelists. Next up is a story of grit and success. May I request Shanamuga Natraj, Director Shri Kaliswari Fireworks Private Limited, to join us on the stage for this chat, and to host this conversation, may I request Neha Diwan. Hello. Good evening, Natraj. And yeah, good evening. Vanakkam, Madurai. Vanakkam. I think everyone is very refreshed after the panel discussion. We didn't understand much over here, but the jokes kept us entertained because the audience was laughing, so we went along with that. So this is on the business success story, and I will ask, this will be a chat for about 15 minutes in which we will go through some of your journey as a company. But first, let me ask a bit about Sivakashi. Sivakashi, which is a hub of cracker manufacturing, and it produces 90% of the country's fireworks. But from a sleepy town to a cracker manufacturing hub, how did this entire story begin? So, all of you must have heard about Sivakasi because Sivakasi is very famous for fireworks. But history says otherwise, actually. So, in 1921, there were two youngsters, actually, Ayyan Nadar and Shanmuga Nadar. So, these two youngsters, they were around 18 to 20 years old. So, in 1921, they, along with their cousin, Chinanada, and Chinanada, incidentally, he is studying in St. Joseph's Trichy, doing his BSc in chemistry. So he reads accidentally in a paper, or newspaper, or book la padikiraru. He reads that in Calcutta there's a big matchbox manufacturing unit. So it's called Vimco abdin solli he's reading. Before that, I would like to say few information about Sivakasi. So Sivakasi, every Madurai vandu Thoonga Nagaram, they say city never sleeps. Sivakasi is called as Kandaga Bhoomi. It's known for its, very heat, and the climate பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஹாட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து அந்த ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து there's only agriculture,
but there's no water. Agriculture, I mean, Sivagasi was into tobacco farming. Tobacco தான் இருந்தது. The house where we live and where the colony in Sivagasi, the fireworks office where we have, it was only into tobacco மட்டும் தான் இருந்தது. So tobacco வந்து it did come under excise. So we face a lot of problems with the government. So these two youngsters, you know, guided by their one of the other cousin brothers. So they travel to Calcutta. ஏன்னா அவர் படித்து கல்கட்டா போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So they travel to Calcutta and they go there without any idea, no idea absolutely, and they go and end up in a matchbox manufacturing company. So that is run by the British actually, Vimco, Western India Manufacturing Company. So anga poi they try to understand what is what, because they don't have any knowledge about about the ingredients like of phosphorus or what is used in the matchmaking industry. So they go there, they try to learn, but they don't get all the information which they need. Fortunately or unfortunately, they land up in the registry session, wherein they keep accounts of all the ingredients. And by chance, one day what they do is, the owners, they say, please do this, please do that. They take the empty weight of the basket, and after they put the ingredients, they take the net weight. So they get an idea of things like what all chemicals are used, how to do this. So before starting a trade, as everybody said, you are supposed to, skill is different, knowledge is different. So now they have knowledge, and they come back to Sivagasi in 1922 after 6 months of training. And in the meantime, Chinna Narar, the gentleman who gave this information, he passes away. So 1922 or 23, they start with National Match Works. This is the first match industry. It started in Sivagasi in 1922-23. It started by both these gentlemen, Ayanara and Shanmunara together. They start with the trademark as Anil. Those days in Sivagasi, they started everything with the logo. Company has the name, and they have a logo to represent it. So National Matchworks, they started with Anil logo. And after 1 year, Shanmuganada, he came out separately, and he started Kaliswari color matches. So it's about manufacturing of match boxes and color matches. Teekuchi vandu match boxes, color matap அப்படினு சொல்லுவாங்க. So it started within 1923-24. It started like that. So this is about the matches industry, and lots of interesting stories wherein they go and it is they don't know how to sell it actually. They take it in a basket. ஒரு சும்மா ஒரு கையில் ஒரு கூடை எடுத்துகிட்டு போய் they travel throughout Sivagasi in a bicycle. They go, they take it, and they sell it to each and every house individually. To strike the matchboxes, they take a phosphorus, and they இந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்களோ, to whichever house they go, after finishing the sale, they apply a paste. So it's like strike anywhere matches. That is how it starts. And then they feel that it needs to be converted into a safety matches. It needs to be put in a box. So they travel to Bombay and find out that the printing details and packaging details. So they start with the packaging aspect, and they come back and they develop. So this happens for the next 2 years. And in the meanwhile, when they market in a big level, so the dealers ask, why don't you manufacture fireworks? So they said, why don't we try, because Sivagasi is famous for, the climate is suiting the match industry, so why don't we try fireworks also? So that is how fireworks is coming into Sivagasi. Right, and I think, so you have mentioned how the shift happened from safety matches to handmade fireworks, from Kaliswari fireworks. And also it is often referred to as Little Japan, and because of its inimitable workforce. So I think there are a lot of qualities about Sivagasi which make it stand out now. But for you personally, like coming back to your journey, what have been some of the major milestones for Kaliswari fireworks in its journey of sparklers, crackers, ground wheels, and a host of other fireworks which are there?
let me put in few history points. As you said, Kuti Japan. So how did that term come first? Abdin Patamna. So when fireworks started, they needed to pack the fireworks. So there was no printing machinery available in Savagasi. So they travel once again to Bombay and Chennai. So in Chennai, what happens is they went and meet a printer. So he says, ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் சார் உங்கள் ஆர்டர் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ரைட் நவ் தேவ் ஸ்டார்டட் fireworks. See, there is demand. They understand the market and they want to sell it, but they're not able to sell it. But there is no other go. They are waiting in Chennai just to complete the order. So they stay in chatrams. It's a place called where they stay. They don't have big hotels those days. So they stay in a chatram. And incidentally, in a chatram where they stay, next to their room, they have designers, artists. Those days, we didn't have computers and all those things. So in the chatram, they have the designers. So they say that we have come here for calendar, printing. And they are also complaining that we don't have machinery, and the manufacturer says you have to wait for 10 days or 2 weeks. So then they get an idea. They pull in one more cousin brother of theirs, Arnagiri Nadar, and they said, listen, we have Savagasi, we have the demand, we manufacture fireworks, we manufacture safety matchboxes, so why don't we start printing? And incidentally, they said, calendar, people are there, artists are there, so we can bring them to Savagasi and you can start a new industry. So that is how we get, matchboxes industry, fireworks industry, and printing industry also comes. And that is how Savagasi, it's situated down south. And 3 industries came during 1925 and 1940. So when Jawaharlal Nehru ji, when he visited Savagasi, he was very much interested, like how a small town in South India, how they can have so much of ideas without any major technology, without many support from the government. And he was very impressed with the skill of the workers. So when he saw all these things happening together in a small place, and he was very much, happy with the determination of the people, of the founders. So he called all, and most important thing is the workers over here. They have the skill in whichever, for example, in a fireworks industry, the skill which they possessed by them. You cannot replace them with the worker from North India. இன்னைக்கு ஃபயர்வர்க்ஸில் வேலை பார்க்குற ஒரு தொழிலாளியை நம்ம கண்டிப்பாக நார்த் இந்தியன்லேருந்து ஒரு கூட்டு ஒரு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அவங்க கையில் இருக்கிற தொழில்நுட்பம் அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற பெரிய அசெட். அவங்க தான் நம்மளோட ஒரு பெரிய சொத்துன்னு சொல்லணும். தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பேர் எப்படி வருதுன்னு சிவகாசிக்கு பேர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம தொழிலாளிகள் தான். ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய we are supposed to give them their due respect. So and because of all these things, Nehru calls Savagasi as Kuti Japan. And you asked about about what is the thing about Kaliswari, about floppers and other items actually. So we started with one factory. It is situated in actually it was the outskirts of Savagasi. Now it is inside the inside the town. So we started with the sparklers. So sparklers are the basic things which we use even today. So if we celebrate Diwali, we can buy n number of items, but to light it up we need sparklers. So we started up with sparklers, and we started with chuckers and flower pots. These are the main things which are used by children. So we started with that, and we got a big brand name after 1950. Lots of things happened between 1920 to 1950. I'll answer that in the next questions. But what made Kaliswari famous was, these main items like flower pots, chuckers, these are all items which are used by all the children. So these things and quality first. Kaliswari stands for quality because we don't want to compromise with the safety of the user. So in India, every product is used by children. So in view of that, we decided that safety is the first thing, and with safety and quality, and that is how Kaliswari got a good brand name. Right, but over the years, of course, the fireworks industry has also been hit
business has been hit in the aftermath of, say, environmental concerns, cracker bans, and cheap imports as well. So how has the company adapted to this turn of the tide? What kind of strategies has it taken? See, basically, when we started with the match industry, we moved into fireworks industry. But by the time we moved into fireworks industry, there were three main players, National Fireworks, which were the Lion brand, and Standard Fireworks. So these were the major players. So they, when we were busy with, Matchworks, so they started fireworks, and they captured the markets in, Tamil Nadu, Kerala, Andhra. So when we started, we had no other choice other than to go to, other states in Delhi and all other, all other Indian states which were not reachable that time. So this happened when we had a gentleman named Chinadar, who came into our industry, one of our, the son of Shanmuganadar. So he studied from London, and he got into fireworks industry, and he said, we need to set a system, because we had problems with the cash management and the fund flows, and he said, we need to appoint one person who, who can take care of, all these things. And he said, let me try and bring in one more, relative cousin. And Mr. Kalipanadar, we refer to him as the manager. And he was the one who set the foundation, the Cock brand, the image, the brand value. Cock brand is what, it's famous for. Kaliswari Fireworks is our fireworks name. As I said, logo plays an important point, because people, what they get in the mind is the logo. So in North India, when they look at us Cock brand, that is what first thing comes to their mind. They don't know about Kaliswari Fireworks. They know Cock brand. Murga Chap Pataka is what they call. So Murga Chap Pataka, the brand was created by the manager, and he made sure that, as I said, the quality and the the safety aspects. So he developed the fireworks industry from 1950s to the 1980s, wherein till that time we had cash flows problems and fund problems, and he made sure that Cock brand was known throughout India, and from that time it has been a good growth for Kalishwari. So these issues which have been there, that has not dented business for you? I will give a good example for you. Do you know, lots of people are talking about COVID. The sales of, luxury cars tripled after COVID. Similarly, in fireworks industry, people think that we have lots of problems like pollution. Actually, we are in the 17th list of polluting, industries. Every industry causes pollution. We are in the 17th space. But people, as we have a social media influence over here, lots of negative things tend to travel faster than the positive things. And we were silent for pollution. But today, after 5 years, the government has opened Delhi market, NCR market, and we can see, as he said, people queuing up to buy barotas in Madurai. This year, people queued up in lines for kilometers to buy crackers in Delhi. It shows the interest which people have. See, people want to explore, people want to enjoy. We take a holiday to enjoy. So I think there is no depth in the demand for fireworks, and there is no still we are not able to meet the demand of fireworks. Since fireworks is a handmade industry, we have around 7,000 workers working right now in Kalishwari. So since it's an entirely handmade industry, the demand is more and the supply is less. So there is no threat to the industry. There may be threats, but we must look at the threat as opportunities and move forward. Right. On that note, my last question to you, since you said it is a booming industry, and so what would be your advice to aspiring entrepreneurs in the region who want to get into this space? How can they make it a winning story? First of all, I would like to, thank my forefathers, for making sure that I am in this place because of them. So, first of all, my sincere request to all people over here is, understand history first, where you come from.
and respect the elders, because till today, even in my company, all of us respect our elders because they have come through generations wherein they faced all the difficulties. For example, in today's times, my uncle, Mr. Selvarajan, who's here, when he takes a flight, for example, I remember still him coming from the US. He came straightly from the airport. We used to have, jet lags and all those things, but he comes back, he just removes his shoes and goes straight to the office. The dedication shown by them and the systems which they, அவங்க முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அது they're all following it. So we need to, trust their, emotions and, their main points which they shared and which they believe. So even though we have access to technology, the time and, the experience which they gain, always we are supposed to respect that, and we are supposed to also adapt technology, AI, they said, but matchmaking, it's about machinery. Now we have machine-made matchboxes, but in fireworks, it's 90% handmade. You cannot bring in technology. We are trying to convert some process, but this will be a challenge. But other than that, just remember the history and what we do, how we came down to the earth. That is what I will feel. Right, some notes which they can take on the success of your company and how to really go forward in this industry. I'm sure it will be something helpful to them. Thank you so much for giving us those key takeaways and telling us what your journey has been. Thanks a lot. Thank you, ET now, and thank you once again for reaching out to us. My good friend Bala is over here. We have lots of entrepreneurs from Savagasi. Vichitra is here, and we wish that more programs like this happen in tier 3 cities like Savagasi. That is when the exposure will come. Like lots of entrepreneurs will be benefited. I'm very happy that lots of audience over here. இன்னைக்கு எல்லாரும் நீங்க இவ்வளோ ஆவலா உட்கார்ந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய ஒரு கைத்தட்டு பாராட்டுகள். Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Natraj. Thank you, Neha. IDBI Bank has introduced a comprehensive suite of MSME-focused offerings designed to empower businesses like yours. For the last session of the day, I would like to invite Mr. S. Suneet, General Manager, Credit Solutions, Chennai, IDBI Bank. If you have any queries after this session, you may put all those to the IDBI team present here. Mr. Suneet, please. Good evening, ladies and gentlemen. While starting the program, we were just listening to our Executive Director, Sri Nagaraj Gala sir. He outlined in detail what are the steps IDBI Bank is taking to be in line with the expectations of MSME segment. I'll just quickly take you through some of the products offering from the bank. Just before that, let me just tell you, IDBI Bank, we have been on the forefront for MSME lending, and 3 decades back, or 3 to 3.5 decades back, when banks were forced to lend to SSIs, small scale industries, from that level it has evolved a lot. The ecosystem has evolved a lot, and today all banks are trying, all banks are very, very positive to the SME segment, which because a lot of action happens there, a lot of innovations happens there, and MSMEs are contributing a significant portion of our GDP. They are one of the largest employment generators in the country. They are earning a lot of forex for the country. So that sums up the importance of MSME and why banks are being part of it. Having said that, our lending, our business to MSME segment has been growing way ahead of the industry average, and we are one of the pioneers. We developed a lot of products also. And for regarding Tamil Nadu, for the bank as a whole, when we compare, we have lent more than 10% of our total MSME in Tamil Nadu state alone.
So that defines our significance. We attach to Tamil Nadu. And how we do that? We constantly innovate on the product segment, on the different segments of the MSME, be it a trader, be it a manufacturing unit, be it a service provider, or even a food processing industry. For you name any industry, we have tailor-made solutions suiting to the specific requirement of that segment. So these are some of the key initiatives we have. As we all know, we are in a digital world. So iMSME is one of the products, which is the latest from the staple of IDBI Bank, wherein this is a fully digital journey for giving loans up to 25 lakhs. So sitting under the comfort of your own office, any MSME entrepreneur can apply for the loan through their your login through your net banking. You can, with a single click of your button, without any paper, the loan can be delivered. This is a fully digital journey without any involvement of physical papers. And we have been doing very well under this product. For the time being, it is offered up to 25 lakhs only. And having seen the success, we are shortly will be scaling up. It's a highly scalable model. We are going to scale up to higher levels. This is one of the latest from IDBI Bank. And then the capacity building, these are again, this program is also part of that. We are partnering with every institutions possible to impart our experience and our offerings and sharing these valuable sessions with the MSMEs and taking their feedback as well. Now, regarding the cash flow based lending, we all know MSMEs mostly suffer from the cash flow problems. So TREDS is one of the platforms where the trade bills are discounted, and we are one of the significant partners in this TREDS platform. See, earlier it started with discounting of bills raised on corporates only. Now it has developed to MSME to MSME platform also. We are also part of it. We are actively lending in that platform as well. Now third is, again, it's a cash flow based product. It's all for tying up with anchor corporates, where mostly the vendors, dealers of big corporates, they need the bills to be discounted, like their invoices for purchase will be discounted. It's called supply chain finance. Again, this is again a paperless journey. Sitting under the comfort of your own office, the bills will be, the purchase will be discounted and payment will be given to the supplier. And we have partnered with most of the car manufacturers. We are going into the home segments also. We are going to improve the number of offerings, number of OEMs in the segment as well. And export finance, as you all know, we are significantly contributing the export finance also. We are all products for export, be it a packing credit or a bill discounting or a foreign bill discounting. All those products are available with us. And the last one is definitely, it's an offering from the government. It's CGTMSE coverage. It started at a small level. Now we are lending up to 10 crores for cases where there is no availability of collateral coverage. We can lend up to 10 crores. So these all, these are all generic statements, like we are giving term loans, working capital, then supply chain finance, export. These are all just I have explained. And again, non-cash based facilities are also there, bank guarantee. Then again, the 10 collateral free loans are there up to 10 crores, LC bill discounting, foreign currency loans. You name any type of financial requirement for the MSMEs, we have it. Now, these are a couple of products I'll quickly explain. iMSME, I just explained, it's a totally digital journey up to 25 lakhs. And see why we are having products. So each segment is having their own significance. Let's start with a trader. We have a product called Sakaj Vyapar, where we can lend up to 7.5 crores for a trading entity. And if it is a manufacturing, we can give up to 10 crores for funding, where if your CIBIL and CMR guidelines are good, if their credentials are good, we can lend it even at 50% of collateral. If collateral is not there, there is CGTMSE possible. So now, from the earlier levels of collateralized lending, now it has come down to cash flow based lending, wherein the way you manage your cash flow is become a decision maker for the bank also. So if your GST filings are good, your
turnover is routed through your bank account, banks will find it easy to lend. So these are all changes happening in this segment. Now we have a product called GST Plus. This product is designed up to 55 crores, wherein the assessment is done based on last 12 months GST alone. So this is also a change, wherein based on the cash flow, the decisions are taken. Now, finance against agri commodities. This is again wherever agro industries are there. Being agro commodities seasonal nature, the manufacturer may want to have a creation of inventory at the time of the harvest season. So we are giving WHR finance. We can keep your materials in a storage, go down. Against the storage receipt, we are funding. Usually up traders 10 crores we are funding. For manufacturers, up to 15 crores we do, but if there are requirements, we can go up to 50 crore also. Now another product, this is one of the hot cakes from IDBI Bank, it's property power. You know what happens whenever MSMEs are operating, so there will be some requirements which can be an unplanned one. You may not have immediate documents or something to prove, and you may require some funding which gives some flexibility for operating, because whenever you take a working capital loan, what happens is you will have to give regular statements, regular feedback statements, and a bank will be asking. So this is one product, such kind of feedbacks are not required. Where we take the property of the entrepreneur. And what happens, wherever MSMEs are there, they invest their capital in land and building. So whenever you want money, that land and building will give you the cash flow. So this is how this product works. This is one of the best products which is fast moving in bank. Again, the second Sanjeevani loans, this is for medical fraternity. We are having a product called 10 crores we can lend. And channel finance to corporates, I have already explained. This is another product is Agri Infra Fund. The fund is being operated by Government of India. We are giving up to 10 crores under this product. So where you can have any entrepreneur who is interested in agri infrastructure creation. It could be even a warehouse construction. There can be processing facilities. So any such entrepreneur, we can lend up to 2 crores per individual. Government will give loan subsidy, 9%, 3% will be given to you. It will become only 6% final rate. And n number of units can be given up to 2 crores. Up to 25 numbers can be given. So this is also catching up. Now again I told you, like be any segment, we have a product. This is service segment, where the professionals, non-professionals, self-employed employees, then every fellow who is in the service segment, we have a product which we are lending up to 7.5 crores. Then equipment finance, again, this is another segment wherein the manufacturers will be requiring immediate loan for replacing a machinery or for debottlenecking operations. Such kind of things we can, this is working without any collateral, we can lend up to 5 crores. So these are the frontline products we have. And now you would have already seen the amounts are 10 crores, 7 crores, 5 crores only. But we have now the requirement of MSMEs are also going up. So we have a product which is called non-parameterized product, where any amount required for an MSME can be funded. Only thing is it has to be assessed in a detailed way. So which cannot be packaged like this. That's why we are not specifying. All other things, whatever we told, it is packaged for little smaller segment. But if your requirement is high, definitely we are there with higher funding, so which can be supported. To whatever extent, only thing we need to detailed appraisal is required for that. So that sums up for the evening. This is what we have from IDBI Bank, from the staple of IDBI Bank. Any requirement can be funded by the bank, provided it is bankable, and we are very happy to associate with the MSME segment, especially in Tamil Nadu. We are going at a very good stage. Thank you. Thank you, Mr. Suneet. Now I would request Mr. Gala, Executive Director, IDBI Bank, to please come on the stage and award sanction letters to following entrepreneurs. For the first sanction letter,
I would invite on the stage Mr. Vijay Kumar Venkatesan, proprietor, Palyanappa Timbers. Next, I would like to invite Shri Raghunandan, Managing Director, Chakra Drugs Private Limited. A round of applause for these entrepreneurs, please. I know everybody is hungry. Dinner is almost ready. Thank you, Mr. Gala. With this, we conclude the Madurai edition of ET Make in India SME Regional Summit 2025-26, held in partnership with IDBI Bank as the banking and lending partner and the New India Assurance Company Limited as general non-life insurance partner. Thank you once again, each of our esteemed speakers, audiences, and our partners. We hope the audiences found this session to be valuable, knowledge sharing and networking. Now I invite all of you for dinner and networking. Thank you so much, Madurai.